ഈ മീറ്റിംഗ് ഈ ടൗൺ ഹാൾ മീറ്റിംഗിൽ വന്ന നിങ്ങളെല്ലാവരെയും ഇതിലോട്ടേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റി തന്നെയുള്ള 2 പ്രസൻറ്റേഴ്സാണ് തിയോഫിനങ്ങളും സ്റ്റീഫനങ്ങളും. അവരായിരിക്കും ഇന്നത്തെ പ്രസൻറ്റേഷൻ ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ടൗൺ ഹാൾ മീറ്റിംഗ് നമ്മുടെ അസോസിയേഷൻ പ്ലാൻ ചെയ്തത് ഏകദേശം ഫെബ്രുവരിയിലാണ് ഈ വർഷം. അതിനായി നമ്മുടെ തിയോഫിനങ്ങളും സ്റ്റീഫനങ്ങളും എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്തു, ഇങ്ങനൊരു പ്രോഗ്രാം നടത്താൻ താല്പര്യമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ്. അതിനുശേഷം അവരുമായിട്ട് പല മീറ്റിങ്ങുകളും ഫോൺ കോളുകളും എല്ലാം ചെയ്ത് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ വളരെ ഇൻഫോർമേറ്റീവായിട്ടുള്ളൊരു സെഷനായിരിക്കുമെന്ന് മനസ്സിലായി. അങ്ങനെ ഈ പ്രോഗ്രാമായിട്ട് അസോസിയേഷൻ മുന്നോട്ട് പോകാൻ തീരുമാനിച്ചു. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ജ്ഞാനായ സമുദായം പല പ്രശ്നങ്ങളിലൂടെയും കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എസ്പെഷ്യലി കോട്ടയത്തിന് വെളിയിലുള്ള ആ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെയാണ് ആൾക്കാർ പ്രധാനമായും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്, വാട്സാപ്പ് വഴിയും ഫേസ്ബുക്ക് വഴിയെല്ലാം. അതിന് ഒരു ബെറ്റർ സൊല്യൂഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഇങ്ങനൊരു മീറ്റിംഗ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. വാട്സാപ്പിലൂടെയല്ല ഇതുപോലുള്ള ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇതുപോലുള്ള ടൗൺ ഹാൾ മീറ്റിംഗ് ആണെങ്കിൽ ആൾക്കാർക്ക് സംസാരിക്കുവാനും അഭിപ്രായങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കാനും എല്ലാത്തിനും ഒരു അവസരം കിട്ടും. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നേരിട്ടൊരു മീറ്റിംഗ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഈ സെമിനാറിൻ്റെ പർപ്പസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഈ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിലെ ഫാക്ട്സ് എന്താണെന്ന് അറിയാനും ആ ഫാക്ട്സിൻ്റെ ബേസിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ തീരുമാനം എടുക്കാൻ പറ്റും എന്നെല്ലാം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ്. ഇത് തുടങ്ങിയപ്പോൾ ആദ്യമേ പ്ലാൻ ചെയ്തപ്പോൾ അസോസിയേഷനും അവിടെ പള്ളിയും ഒരുമിച്ച് നടത്താനാണ് തീരുമാനിച്ചിരുന്നത്. അത് പിന്നെ പള്ളി പിന്മാറിയത് കൊണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ അസോസിയേഷൻ തന്നെയായിട്ട് നടത്താൻ തീരുമാനിക്കുകയും അതുമായിട്ട് മുമ്പോട്ട് പോവുകയും ചെയ്തു. നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന ഈ ജ്ഞാനായക്കാരുടെ ഒരു കോട്ടയത്തിന് വെളിയിലുള്ള ജ്ഞാനായക്കാരുടെ ഒരു ഇഷ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കിവിടെ ഒരു എൻഡോമസ് ആയിട്ടുള്ള പള്ളി കിട്ടുന്നില്ല. അത് എങ്ങനെ നമുക്ക് സാധിച്ചെടുക്കാം എന്നതാണ് നമ്മൾ ഈ ചർച്ചയിലൂടെ നമുക്ക് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കേണ്ടത്. അസോസിയേഷൻ്റെ സ്റ്റാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കൊരു ഫുള്ളി എൻഡോമസ് സിസ്റ്റം കോട്ടയത്തിന് വെളിയിലും വരണം. കോട്ടയം പിതാവിൻ്റെ നമ്മുടെ ഗോത്രത്തിലവൻ്റെ കീഴിൽ ലോകത്തെമ്പാടുമുള്ള ജ്ഞാനായക്കാർ കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു സിസ്റ്റമാണ് നമ്മുടെ അസോസിയേഷൻ്റെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇന്നിവിടെ തിയോഫിനങ്ങളും സ്റ്റീഫനങ്ങളും പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ റിസർച്ചിൽ നിന്നും അവർക്ക് കിട്ടിയ ഇൻഫർമേഷനാണ്. അത് ചില കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ സിറ്റുവേഷനിൽ നമുക്ക് അതായിരിക്കും പറ്റുള്ളൂ. പക്ഷെ നമുക്ക് നമ്മുടെ അൾട്ടിമേറ്റ് ഗോള് എന്ന് പറയുന്നത് കോട്ടയം രൂപതയുടെ കീഴിൽ നമ്മളെ എല്ലാവരെയും എങ്ങനെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളതാണ്. അതിനുള്ള സൊല്യൂഷൻസും അവർ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഇവിടെ അവർ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ ഒപ്പീനിയനും അവരുടെ അറിവനുസരിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളുമാണ്. പിന്നെ പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ഇപ്പം ഗോറിയൽ കോൺഗ്രിഗേഷനുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ പോപ്പ്, വത്തിക്കാൻ, ഇങ്ങനെയുള്ള നമ്മൾ അതിൻ്റെ അണ്ടറിൽ നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ നമുക്കിപ്പോൾ ഇമ്പോസിബിൾ ആണെന്ന് തോന്നിയാലും നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് നിന്നാൽ നമുക്ക് ഒരു ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഗോൾ ബേസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ മുമ്പോട്ട് പോയാൽ നമുക്ക് എന്തും സാധിച്ചെടുക്കാം എന്നതിന് യാതൊരു സംശയം വേണ്ട. ഈ റീസെന്റ് കഴിഞ്ഞ മാസം നമ്മുടെ കാക്കനാട് നടന്ന SYro-Malabar സിനഡിന്റെ മീറ്റിങ്ങിൽ എടുത്ത പല തീരുമാനങ്ങളും കണ്ടാൽ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും, വേണമെങ്കിൽ ചക്ക വത്തിക്കാനിലും കായ്ക്കും. അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് നിന്ന് ഒരു മനസ്സോടെ നമുക്ക് എങ്ങനെ കോട്ടയം പിതാവിൻ്റെ ജൂറിഡിക്ഷൻ ലോകത്തെമ്പാടുമുള്ള ജ്ഞാനായക്കാരിൽ എത്തിക്കാം എന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുക. ആ ഒരു ലക്ഷ്യം വെച്ച് നമ്മൾ മുമ്പോട്ട് പോവുക.
ഇനിയും ഈ മീറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഇത് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് 2 മോഡറേറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്, ജോയ് സാറും ടോം ചെന്നിങ്ങാട്ടും. അവരായിരിക്കും ആൾക്കാരുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഒക്കെ മോഡറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഞാനത് തുടങ്ങാനായിട്ട് മൈക്ക് അവരോട് ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്യുന്നു. താങ്ക് യു. താങ്ക് യു പ്രസിഡന്റ് സുബീത്. ജ്ഞാനായ സമൂഹം നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളികളും ഭാവി പ്രതീക്ഷകളും എന്ന ഈ വിഷയത്തെ ആസ്പദമാക്കി നമ്മളിവിടെ ഇന്ന് ചെയ്യുന്ന ചർച്ചകൾ നമുക്കെല്ലാവർക്കും പ്രയോജനം ചെയ്യുന്നതാകട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആദ്യം ആശംസിക്കുകയാണ്. ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചപ്പോൾ വളരെ അടിസ്ഥാനപരമായി നമ്മൾ തിരിച്ചറിയേണ്ട ഒരു 2-3 കാര്യങ്ങൾ. അതിൽ ഒന്നാമത്തേത്, ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആളുകളിൽ ഒരു 90%, ഞാൻ ഉൾപ്പെടെ, ജ്ഞാനായ സമുദായത്തെക്കുറിച്ച് ഒത്തിരിയൊന്നും ആഴമായി പഠിച്ചിട്ടുള്ളവരല്ല. എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും അറിയാവുന്ന പല പല കാര്യങ്ങളുണ്ട്. AD 345 ഗ്നായിത്തോമ, അതുപോലെ ഇറാഖ് ടു കൊടുങ്ങല്ലൂർ, അവിടെ വന്നു ചേരമാൻ പെരുമാൾ, തൊമ്മൻ്റെ ചെപ്പേട്, അതുപോലെ അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ കടുത്തുരുത്തി പല പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് പോയി. ഇതുകൂടാതെ നമുക്കറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്, കൂനൻ കുരിശ് സത്യാഗ്രഹം. അതെന്താണെന്ന് പോലും വ്യക്തമായിട്ട് പലർക്കും അറിയാൻ പാടില്ല. ഈ അടുത്ത കാലത്തായിട്ട് നമ്മൾ കോട്ടയം രൂപത സ്ഥാപിതമായതിനു ശേഷം കേൾക്കുന്ന നിരവധി കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അതിൽ ഏറ്റവും അടുത്ത ഇടയായിട്ട് നമ്മൾ കേട്ട 1-2 വാക്കുകളാണ് ഓറിയന്റൽ കോൺഗ്രിഗേഷൻ, അവരുടെ ചില തീരുമാനങ്ങൾ. ഇതെല്ലാം നമ്മളെല്ലാവരെയും പലപ്പോഴും അസ്വസ്ഥമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് അസ്വസ്ഥമാക്കാൻ ഉള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം, നമ്മൾ ജ്ഞാനായത്തിൻ്റെ ചരിത്രം വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അറിവില്ലായ്മ നമുക്ക് കുറച്ചുണ്ട്. രണ്ടാമത്തെ കാരണം, ഈ അറിയാവുന്ന വിവരങ്ങളും കേൾക്കുന്ന കാര്യങ്ങളുമെല്ലാം നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വേണ്ടിടത്തും വേണ്ടാത്തടത്തും വിശദീകരിക്കുകയും വാട്സപ്പിലൂടെയും ഇമെയിലിലൂടെയും സർക്കുലറുകൾ അയക്കുകയും എന്തൊക്കെയോ ഇങ്ങനെ പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ധാരണയേക്കാൾ ഏറെ തെറ്റിദ്ധാരണയ്ക്ക് ഇടയാവുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ അറിവില്ലായ്മകൾ തെറ്റിദ്ധാരണയിലേക്ക് നയിക്കുകയാണ് രണ്ടാമതായിട്ട് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നീട് അറിയാവുന്നവർ പോലും അത് വിശദീകരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പലർക്കും മനസ്സിലാകുന്നു. നമ്മുടെ രൂപത അധ്യക്ഷൻ പറയുന്ന പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നു. അസോസിയേഷന്റെ ഭാരവാഹികളൊക്കെ പറയുന്ന പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് മനസ്സിലാകും. എന്തുകൊണ്ടാണ് മിത്രാനോട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അടുത്ത് പെരുമാറുന്ന ആളുകൾക്ക് പോലും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാകാതെ ഇരിക്കുന്നത്? ഇത് നമ്മൾ ചിന്തിപ്പിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. എന്നാൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ കുറച്ച് താമസിച്ചാണെങ്കിലും നമ്മളുടെ രൂപതാധ്യക്ഷൻ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഒരു വീഡിയോ പ്രഭാഷണം നടത്തിയത് നമ്മളെല്ലാവരും തന്നെ കേട്ടിരിക്കുന്നു. ആ പ്രഭാഷണം വളരെ നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഉത്സാഹം പകരുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ച പല കാര്യങ്ങളും അങ്ങനെ തന്നെയാണെന്ന് തോന്നുന്ന രീതിയിലുള്ള, എങ്കിലും ചില സ്ട്രിങ്സ് ഒക്കെ അവിടെ ഇവിടെ കിടപ്പുണ്ടോ എന്ന് സംശയം തോന്നുന്ന വിധത്തിലാണെങ്കിലും ഏകദേശം ഒന്ന് നമ്മൾ സമാധാനപൂർവ്വം ഇരിക്കത്തക്ക രീതിയിലുള്ള ഒരു പ്രഭാഷണമായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഒരു കാര്യം വ്യക്തമായി, അസോസിയേഷൻ്റെയും പിതാക്കന്മാരുടെയും അച്ഛന്മാരുടെയും ഒക്കെ ഉദ്ദേശം ഏകദേശം ഒന്ന് തന്നെയാണ്, ലക്ഷ്യം ഒന്നാണ്. ജ്ഞാനായത്തിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻസ് ഏകദേശം ഒന്ന് തന്നെയാണ്. ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ വ്യക്തത ഏകദേശം വരുത്തി കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് ഒറ്റക്കെട്ടായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഒറ്റക്കെട്ടായി പ്രവർത്തിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഒരു കാര്യവും നേടിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല എന്നുള്ളത് വളരെ വ്യക്തമാണ്.
പിതാവും അച്ഛന്മാരും അൽമായരും ഒറ്റക്കെട്ടായി നിന്ന് ലക്ഷ്യം ഒന്നാണെന്ന് നമ്മളിപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കിയ സാഹചര്യത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോയാൽ വത്തിക്കാനിൽ നിന്ന് നേടിയെടുക്കേണ്ട മുഴുവൻ കാര്യങ്ങൾ നേടിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും. നമ്മൾ ഒരു എൻറ്റിറ്റി, പ്രത്യേക എൻറ്റിറ്റി ആയിട്ട്, എത്നിക് ഗ്രൂപ്പായിട്ട് അംഗീകരിക്കപ്പെടും. ഓൾറെഡി അംഗീകരിച്ച കാര്യമാണ്, അത് നടപ്പിലാക്കിയെടുക്കുക. വേണ്ട വിധത്തിലുള്ള ഓർഡേഴ്സ് അവിടെ നിന്ന് പുറപ്പെടുവിക്കുക. ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം. ഇന്നിവിടെ നമ്മളുടെ ഡോക്ടർ പോട്ടൂരും തിയോഫിൽ ചാമക്കാലായും ഇവിടെ നടത്തുന്ന പ്രഭാഷണങ്ങൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ലക്ഷ്യം നേടുന്നതിന് നമ്മളെ എല്ലാവരെയും ഒരേ രീതിയിൽ ചിന്തിപ്പിക്കുവാൻ ഇടയാക്കും എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുകയാണ്. ഞാൻ കൂടുതലായി ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല. ഇവിടെ ഈ പരിപാടി ഒരു സെമിനാർ ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ സെമിനാറാണ്, ടൗൺ ഹാൾ മീറ്റിംഗ് ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇതുമാണ്. ഈ രണ്ട് രീതിയിൽ വരുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടിൻ്റെയും ഗുണങ്ങളും ദോഷങ്ങളും നിങ്ങൾക്കൂടെ പ്രതീക്ഷിക്കാം. ആദ്യമായി ഒരു 30 മിനിറ്റോളം അല്ലെങ്കിൽ 35 മിനിറ്റോളം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരു പ്രസൻറ്റേഷൻ ഇവിടെ ഉണ്ടാകും. അതിനുശേഷം ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ സെഷൻ ആയിരിക്കും. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാൻ എല്ലാവർക്കും അവകാശം എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഉത്തരം പറയാനോ പറയാതിരിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ താൽക്കാലികമായിട്ട് നീട്ടിവെച്ച് പിന്നീട് പറയാനോ ഒക്കെയുള്ള അവകാശം ഇവിടെ പ്രസൻറ്റേഷൻ നടത്തുന്ന ആളുകൾക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് എന്ന് അറിയിക്കുകയാണ്. ഇതൊരു ബേസിക്കലി ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ്. ഒരു അവയർനെസ് സെഷൻ പോലെ കരുതിയാൽ മതി. ആർക്കും എതിരല്ല. നിങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങളും അതുപോലെ ഉത്തരങ്ങളും വ്യക്തിപരമായി ആരെയും ദ്രോഹിക്കുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ ഹർട്ട് ചെയ്യുന്നതോ ആയിരിക്കരുത് എന്നൊരു അപേക്ഷയുണ്ട്. സമുദായത്തിൻ്റെ നന്മയും നിലനിൽപ്പും അതുപോലെ ഐക്യവും മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ്. ചോദ്യങ്ങളിലും ഉത്തരങ്ങളിലും നല്ല ആശയങ്ങൾ ഉരുത്തിരിഞ്ഞ് വരുന്നത് കാണാൻ നമുക്ക് ഭാഗ്യം ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ പരമാവധി ആളുകൾക്ക് ചോദ്യം ചോദിക്കാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാകത്തക്ക രീതിയിൽ ഓരോരുത്തരും സെൽഫ് ഡിസിപ്ലിൻഡ് ആയിട്ട് പെരുമാറണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ഉത്തരം ഇവിടെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് ഫോളോ അപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചോദിക്കാവുന്നതാണ്. പക്ഷേ മറ്റുള്ളവരുടെ അവസരങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നേരിട്ട് ചോദിക്കാം. ഇനി നേരിട്ട് ചോദിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ എഴുതി തരാവുന്നതാണ്. അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യം ചോദ്യം ചോദിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകൾ അവരുടെ പേരുകൾ ഇവിടെ എത്തിച്ചു തന്നാൽ ആ ഓർഡർ അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ അവസരം ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്. ഈ പ്രോഗ്രാം വളരെ വിജയപ്രദമാക്കാൻ നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും സഹകരണം ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ്. ഈ പ്രോഗ്രാം ഇപ്പോൾ ലൈവിൽ വേൾഡ് വൈഡ് പോകുന്നുണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് എവിടെ നിന്നെങ്കിലും ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കണമെന്ന് ആവശ്യം തോന്നിയാൽ അതിനുള്ള അവസരവും ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. സമയത്തിൻ്റെ ലഭ്യത പോലെ അതിനുമുള്ള അവസരം തരുന്നതാണ്. നമ്മൾ ഏകദേശം 1:30 ഈ പ്രോഗ്രാം അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. എല്ലാവരുടെയും സഹകരണം പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് പ്രസൻറ്റേഷനായി ഡോക്ടർ പോട്ടൂരിനെ ഞാൻ ക്ഷണിക്കുന്നു. Before Dr. Pottoore takes the mic, if I can have I'd like to make just a quick announcement. If anyone has a silver BMW car that's license plate LNJ3321, there's a request to please move the car because it is blocking another car. Once again, if you have a silver BMW license plate LNJ3321, there's a request to please move that car. ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാനുള്ളത്, നമ്മുടെ ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ നടത്തുന്നുണ്ടെന്നറിഞ്ഞ് ഇതിൽ ഇൻട്രസ്റ്റഡായി നമ്മുടെ സാന്റോണിയിലുള്ള ജോജോ ചേട്ടൻ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ജോജോ ചേട്ടൻ ഈ പരിപാടിയിൽ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആണ്. ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാനും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇത്രയും ദൂരം താണ്ടി നമ്മുടെ ആൻസറിലോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ജോജോ ചേട്ടനോട് പ്രത്യേകം നന്ദി പറയുന്നു. താങ്ക് യു. ഗുഡ് മോർണിംഗ്. എല്ലാവരും കേൾക്കാവില്ലല്ലേ? സൗണ്ട് കുഴപ്പമില്ലല്ലോ. ഗുഡ് മോർണിംഗ്. കൂടുതൽ ഇൻട്രൊഡക്ഷന് ആവശ്യമില്ല. ഞങ്ങൾ വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് റൈറ്റ് ഇൻ ടു ദി പ്രോഗ്രാം. ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് മലയാളത്തിലോ ഇംഗ്ലീഷിലോ ചോദിക്കാം. പക്ഷേ നമ്മുടെ ഡോക്ടർ പോട്ടൂരിന്
ഡോക്ടറേറ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും പുള്ളിക്ക് മലയാളത്തിൽ എഴുത്തും വായന അറിയത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാനത് കൈകാര്യം ചെയ്തോളാം. The intention of this program is to have an open discussion about communities affairs in North America. ഞങ്ങളുടെ പേരൊന്ന് മാറ്റി നോർത്ത് അമേരിക്ക എന്നുള്ളത് ഡയാസ്പോറ ആക്കി. കാരണം we believe the challenges and opportunities are almost same for all the Knanaya Catholics throughout the world. So the format, we will show important bullet points of the history of Knanaya Catholic here in North America. Those are true and real documents collected by in-depth studies and research. Dr. Pottoore ഒരുപാട് സമയം ചെലവഴിച്ച് കളക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡോക്യുമെന്റ്സ് ആണ് ആ ഡോക്യുമെന്റ്സ് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്. Some of those documents are very valuable, which can be used to achieve our goals and objectives. The presentation will be less than 30 minutes. After the presentation, I will be giving some bullet points for discussion purpose only, on the current realities of our community in North America and around the world. So some of the base rules, both Dr. Pottoore and I take complete responsibility of all the comments and opinions which we express in today's program. But our responsibility, it's our responsibility. Association responsibility, Vijit's responsibility, it's completely our responsibility. We are not here to justify or defend anybody, but to show you the facts based on our study and research. We are not going to ask you to make any decisions or pass any resolutions by the association. Now, an important thing, some of you may not agree with some of our comments and suggestions. In that case, all we are asking is to agree to disagree. Very important. This will be a friendly and respectful dialogue. ഈ PowerPoint presentation ചിലപ്പം ബോറിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നും. ഞങ്ങളത് ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് വിടുകയാണ്. അത് മുഴുവനൊന്നും കാണിക്കേണ്ട സമയമില്ല. പക്ഷെ ആർക്കെങ്കിലും കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് അവൈലബിൾ. വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഡോക്യുമെന്റ്സ്. ഓൾ ദീസ് ഡയറക്റ്റീവ് ചോയ്സ് പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് പിന്നെ ഒരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഡയറക്റ്റീവ്സ് പല പ്രാവശ്യം വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ എല്ലാം ട്രൂ കോപ്പിയാണ്, ട്രൂ ലെറ്റേഴ്സ് ആണ് ഡോക്ടർ പോട്ടൂറിൻ്റെ ഇരിക്കുന്നത്. ഞങ്ങൾ ക്വിക്കായിട്ട്, അത് ചിലർക്ക് വളരെ ലോങ് ആണ്, വളരെ ക്വിക്കായിട്ട് അത് കടത്തിവിടും. അത് കഴിഞ്ഞ് ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റ്സ് പറയുമ്പോൾ യു ക്യാൻ ആസ്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. സോ ലെറ്റ്സ് ഗോ അഹെഡ് ആൻഡ് സ്റ്റാർട്ട് ദി PowerPoint presentation. And he will give the headings, and you know what it is, the date, and what exactly the documents are. Dr. Pottoore. Thank you, Mr. Chamakala. So, I'm going to be showing a couple of slides. If anyone has any questions related to those slides, it would be helpful if you can refer to the slide number on the lower right-hand side. So in this day of electronic news, we need to recognize truth from lies, facts from fiction, and the real from fake. Whatever solution we try to obtain for the Knanaya community has to be an ecclesiastical solution. It cannot be, thank you, it cannot be where we try to approach it in a democratic manner. Rome does not work like that. And from the documents that I'll be showing you all, many of which are translations, the original are in Latin or in Italian. And if anyone wants to see those original documents, I do have them, and I'll be more than happy to show it to you all. So the first thing is Knanayites are born of 100% Knanaya lineage, meaning unlike the American Indians here that has what is called the blood quantum theory, and you can Google this up. With the blood quantum theory, the US government has recognized that you only required to have anywhere from 25% or even 15% of American Indian blood to be classified as an American Indian. On the other hand, for the Knanayites, we
require our members to be having 100% lineage. I'll come to the lineage part later on in my discussion. The other thing we need to recognize is we are not Nasrani Christians. Nasrani Christians are those who were in India who got converted as a result of St. Thomas and their descendants. They are called Nasrani Christians. We have been referred to as Babylonian Christians or Judeo-Christians. And that's a very important thing because when we relocated from our forefathers, relocated from Mesopotamia and primarily Edessa, the culture there was endogamy. Matter of fact, the present day Yazidis, Y-A-Z-D-I-A-Z, Yazidi culture, they still follow the endogamous culture. They have strict endogamy even to this day. There is also a misconception that when someone marries from outside the community, they are automatically asked to leave. They themselves are actually leaving the community and the church out of their own choice. The actual term Knanaya originated in 1882 for the first time with the Knanaya Jacobite Association Committee. That was when the first term Knanaya was coined. So it's important, when did the term Knanaya come? So it was not in vogue until in the 1950s. Similarly, the term endogamy, marrying within the community, was coined in 1862, but was not in vogue until the 1950s. And that's why if you look at any of the documents from Rome, you will not see the word endogamy, or you will not see the word Knanaya, you will see sadist. A brief history about our history again. So in 52 AD, St. Thomas arrives on July 3rd, 72. He is martyrdom, he is killed in Chennai. That is what the history says. There is no documented proof for this at this point. And Vatican does have concerns about that. But that is the tradition that he came to India. And India, remember, India was a large continent. Our forefathers came in 345 AD. And primarily we came to support the Christians over here. And when our forefathers, and I'm going to refer them as when we came from Edessa and Mesopotamia, we also brought the liturgy. Now this is very important because in 1954, to be precise, and I've put the date over here, on the 6th of May, Pope Pius XII clearly stated your ancient rite, which its origin and development is connected with Edessa and Mesopotamia. This is again another validation from Rome that it was the people who moved from Edessa and Mesopotamia that brought the liturgy. That is why we are the ones who brought the Syriac or the SYro-Malabar liturgy. We should not forget that. Also remember, in 397 AD, this is again close to about 50 years after the Knanaya migration, was when the New Testament was compiled. Until when we moved, it was the word of mouth that was being followed. Again, there was a synod in Udaipur in 1599. And basically, the reason for that synod was to implement the Latinization of the church. Until then, we were following the Syriac liturgy. Fast forward 1653, there was what is called the Kuninkurish Satya, or the Kunin Cross Oath. And in this oath, there were a group of Christians who did not want to be part of the Roman system, and they protested. And during that critical time frame, the Knanaya community supported the Catholic Church. If the Knanaya Catholic Church had not been supported,
there would have been a big schism over there or a big division over there. Again, these are all documented by several people in the early 17th century. And again, if anyone wants to see some of those documents, I'll be more than happy to show those documents to you. Many of those documents that I have posted over here have been translated into English and has been obtained from the Vatican archives. So these are not my translations. These are translations that are in the Vatican archive. Okay, so let me go straight to some of the documents. The very first time a meeting took place in 1887. So, as you can see over here, 1887. And in that meeting, there was a discussion about how should the Suryanis be divided. And there was a group that initially wanted the Suryanis to be divided based on their caste. So whether they were Knanaya or non-Knanaya, again the term Knanaya was not there, but Sadist or non-Sadist. And however, the decision was that they would not divide it based on caste, but based on the geography. And these were the members, the bishops that attended that particular meeting. I'm just going to stand. Let me sit down, sorry. So there were several letters written on behalf of the Knanaya community to have their own ecclesiastical setup. Some of these letters have been posted over here so that people can see, but again, if anyone wants to see it, I will be more than happy to share them with you all. In 1887, several of our priests during that time, these are the priests from and their vicars, from the churches. In 1887 November, they requested Pope Leo to place them under the Archdiocese of Veropoli. This is a Latin diocese. And the Latin Archdiocese at that time was supportive of the Knanayans being under them because we were very concerned that if we be part of the Northeast group, which is the Varkambar, I think that's what it's called, we would get diluted. So these were again letters from various representatives during the in 1895, again asking for our own individual setup. Now this is very important, this particular letter is very important. For a diocese to be formed, Rome needs the consent from at least one or more bishops. And this particular letter was jointly put out by the bishops of Pottoore, Ernakulam and Changanassary. And Changanassary, the bishop at that point was on Vicar Apostolic was Bishop Markin. So this is a very important consideration. And I'm just going fast forward so that I can get to the core of the issues. There was also several reports put out, and there was Cardinal Agliardi who published a report that clearly stated that we were not a different caste but of a different nation. And that is the first time Rome recognized us as we are from a different nation. And consequent to that, Pope Pius X issued the famous in Christianity, a papal bull, where we were given our own diocese, or vicariate I should say. In December of the same year, 1911, our priests and committee members thanked the Pope for giving us our own vicariate. So starting in the 1990s, there was discussion during Pope Benedict XV's time about creating a SYro-Malabar hierarchy.
And Bishop Cholaparmal recognized that it would be suicidal for us to be part of the hierarchy because we would be forever suppressed. And so he met with several of the Vatican officials, got their consent, but there was in particular one Vatican official who was well respected, who was totally against this. And so in 1923, I'm going to come to that. So before I go into that, Bishop Cholaparmal had sent a letter to Pope Pius XI. And what was very interesting was, and this is an actual document from the archive, Pope Pius XI consented to creating a Syro-Malabar church, meaning we would be directly under Rome. And so the discussions, along with the letter from Cholaparmal, was given to the Sacred Congregation. At that time, the Oriental Congregation was called the Sacred Congregation for the Oriental churches, saying that the Pope Pius XI did consent to a separate Syro-Malabar church where we would be directly under Rome, we would not be under the SYro-Malabar hierarchy. But for whatever reason, when the meeting took place in the actual SYro-Malabar, in the Oriental Congregation in 1923, the request or the directives from Pope Pius XI was not considered. I don't know why, and that is something we need to look into further and bring forward, because here is an example of two popes over 100 years back that pretty much agreed with the need for our community. And so these letters, it is important that when we do communicate with the Oriental Congregation, that we do educate them on this. And I use the word educate because in a recent meeting on the 16th of June 2019, which is about 3 or 4 months back in Chicago, which I participated, I was quite surprised that the Oriental Congregation was not aware about the Knanaya community or the parishes in Europe. And so it is important that when we do anything, we do it with one voice. So here is a decision that the Oriental Congregation took. And if you see the fourth one, whether it is fitting to declare the Southern Diocese of Pottoore immediately subject to the Holy See, the answer was it was negative. Whereas if you go back to this document here, and I'm just going to put this slide out for a few seconds so that people can read it. The Holy Father, having kindly listened to the information given to him by the Monsignor Secretary of the Propaganda Faith, former apostolic delegation of the East Indies, ordered to transfer the letter of Monsignor Vigar Apostolic of Kottayam to the Secretary of the Congregation, adding that when the SYro-Malabar hierarchy is being erected, the project of creating a Vigar Apostolic for Kottayam as a diocese immediately subject to the Holy See. So that was specifically the instruction, but for whatever reason that did not happen, and we need to find out. So this kind of opened my eyes as to why this, a congregation would not follow the directives. So this is the one related to the extension of our diocese, concurrent with the boundaries of the diocese of Telecheri, Trichur, and Changanassery. So then what happened is in 1959, the date is over here, Pope John the 23rd, elevated the Diocese of Changanassery into an archdiocese,
and now we were made a subject of the Knanaya Archdiocese. That was a critical time. I'm not sure if there was any letters or efforts made by the community or by the then bishop to prevent it from happening. Because again, remember we were part of the Knanaya Diocese, then we became independent, then again fast forward, we became part of the Knanaya Archdiocese. So, fast forward in 1985, there was this big difference of opinion between the Knanayites who were living in Chicago. And the Knanaya community was under the Archdiocese of Chicago. And since there was irrevocable difference of opinion, it is the Cardinal of the Archdiocese of Chicago, Cardinal Joseph Bernardin, who for the first time proposed, and I'm going to read this, it's not even clear from here, who proposed the language that Rome has since then used. And so the language essentially says we cannot be practicing endogamy here because of the laws of this country. And that is totally not true. In the US, of all countries, there is a separation of state and religion. The US Supreme Court has repeatedly ruled on what is called the ecclesiastical abstinence doctrine. The ecclesiastical abstinence doctrine is where the courts and the government should not and shall not interfere into the administration of church. And matter of fact, when we had this meeting a few months back with the Oriental congregation, we had to educate them on that. And subsequent to that, Father Mulavanal had to send some documents to Rome to validate that we don't have an issue in the US for anyone to practice the way they want to practice. So in 1986, for the first time, a rescript was issued, a response. A rescript is a response. Rescript പറയുന്ന സാധനം ഇതാണ്. ആക്ച്വൽ റെസ്ക്രിപ്റ്റ് 1985 ചെയ്തത്, നമുക്ക് കിട്ടിയത് 1986 ആക്ച്വൽ റെസ്ക്രിപ്റ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നത്. So this is the actual rescript. Yeah, can you tell me this? ഈ ഡോക്യുമെന്റ്സ് ഫാസ്റ്റായിട്ട് വിടാൻ നമുക്ക് ഡിസ്കഷനിലേക്ക് വരണം. പക്ഷേ ഇതൊക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ഡോക്യുമെന്റ്സ് ആയതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇത് കാണിക്കുന്നത്. So basically, in this rescript, it talks about a few things. One, endogamy cannot be a qualifying membership criteria. Two, if someone marries from outside, from the Knanaya community, that exogamous Knanaya person has every right or enjoys equal status as long as he or she is a member of the Knanaya parish or mission or ministry. If he or she transfers out, then they lose their rights. And Rome has repeatedly stated this. I'm sorry this is not clear enough for whatever reason. It's clear on my file, but... And again, subsequent to that, at least in 4 communications from Rome, by the way, I forgot one other important thing. In the 1986 rescript, it also stated that the Bishop of Kottayam has no jurisdiction over here. And that was a big blow for us. And so all our efforts are how can we go about extending the jurisdiction of the Bishop of Kottayam.
This is a letter from Cardinal Anthony Pereira supporting the Knanaya community when he was the major Archbishop of the SYro-Malabar Church. I'm just going to fast forward all this. So in 1996, there were several meetings by an apostolic visitor who was specifically sent from Rome to investigate whether a SYro-Malabar diocese should be created here. I was one among the members way back in New York in 1996 at a meeting in St. John's University when we met with the Bishop Karotavalum, and he, in a sense, promised us verbally that once the diocese is formed, we would be getting administrative rights. And I'm told the same thing was promised when he was in Chicago and in other places. So the Knanaya community wholeheartedly supported the formation of the diocese. This is the actual letter. This is the actual letter. This is the English translation of the actual letter forming the SYro-Malabar diocese in 2001 February. And this is the instruction that was given to Bishop Angadiya in the same year. And it says very clearly, if you read this here, with the election of the Eparchy of St. Thomas of Chicago and your nomination as the first bishop, the Holy See foresees the necessity to provide adequate and proper pastoral care to the SYro-Malabar faithful of the Eparchy of Pottoore, who now resides in the United States. So Rome understood that there was a need, and this Pope John Paul himself, that the Knanaya community needed to have their own pastoral support. Subsequent to that, there were a couple of issues that cropped up. The 2002 Palliyoga Nadapadi Bill, that is the policies and procedures of the SYro-Malabar Church, had a statement that said, if there is any tradition or culture in any church, that tradition or culture is hereby suppressed with these new rules. People like me were furious when I read that, because that meant our Knanaya community or our system was being suppressed. And I did write against that directly to Angadiya Bishop, as well as in subsequent letters to some of the community members. Fast forward 2012, the Palliyoga Nadapadigal were revised, and that particular language was removed. Bishop Angadiya understood that he was not reading the instructions from Rome in the right manner. And then subsequent to that, in 2014, August, there was an agreement which is famously known as the Monacard Formula, which is really not the Monacard Formula. That was an agreement where the members who marry from outside, if they so choose, can continue membership, but their spouse and children cannot get membership. Subsequent to that, there was a letter put out, 2 letters were put out or sent to Vatican. One was by a member of the Kana group, and then formally also by Kana. So there was 2 letters. And subsequent to that, Bishop Mulhall Commission was established. Now this is very important. Why did Rome decide to have Bishop Mulhall? As you recently saw, there is strong difference of opinion between the Changanassery lobby versus the Ernakulam lobby. And the difference of opinion is primarily based on the liturgy and how things should be celebrated in the Mass. So for example, the Ernakulam lobby would like to see a more Latinized model, which is about 45 minutes of Mass. Changanassery lobby would like to see a more authentic Syrian model, which is about an hour and a half, which is what we follow. Therefore, the Ernakulam lobby likes to have the crucified cross, whereas
the Chennai City lobby likes to have what is called the Tamarakuri or the Persian cross. Yeah, and so when these differences of opinion became uncontrollable, Rome sent a 7-member delegation in 1995. And in 1995, one of those delegates was Bishop, who was then a priest, Father Mulhal. And so Mulhal was put into this commission to look into the Knanaya issues. And he submitted a report, and we don't know what the report is, but when we met with the Oriental congregation, it was brought to our attention that the major Archbishop does have a copy of that document. And subsequent to that, they released a letter, the 2017 December 18th letter, that stated that even a non-Knanaya person could be a member of the church, the Knanaya parishes. So there was a meeting held in Kakinada. Mr. Chamakala did attend that meeting, and subsequent to that, there was a meeting in Rome at the Oriental congregation, and we educated the Oriental congregation the challenges and what is truly happening over here. But we also notified the Oriental congregation that we were submitting a petition to the Signatura Apostolica, which is the Supreme Court of the Vatican. And so that the document that I'm referring to is I hope this is clear enough. This was submitted by the Archparchy of Kottayam. And if I go fast forward here, this is by Bishop Mulakad and the other bishop, Bishop Joseph Pandari. It talks about when the Mulhal Commission was created, right here, the terms of his commission was never discussed with the Bishop of Kottayam or the Eparchy of Kottayam. And so from a technical standpoint, that commission becomes null and void, was our case. And so what we did was, I'm just fast forwarding this here. We are requesting the congregation to kindly revoke its decision and to confirm the long-standing and even immemorial custom of having separate structures for the pastoral care of Knanaya Catholic faithful. We are sure that the congregation will be kind enough to consider favorably our request. We are lodging a formal recourse with the Signatura Apostolica, so a petition was formally submitted, and the Chief Justice for the Signatura Apostolica is none other than the Pope. So we don't know it's because of our meeting with the Oriental congregation, whether it is from this letter that for the first time in the history of the Oriental congregation, they sent a revised letter. So they sent a revised letter where they at least clarified, thank you. So at least they clarified that there would be a personal parish for the Knanaya community, and a separate statement they talk about the non-Knanaya spouses and the non-Knanaya children can enjoy equal rights, not equal rights, they can enjoy participation, but they do not have the rights of a Knanaya Catholic, even if they are married to a Knanaya Catholic. This was again validated last year when I received a communication that in April of last year, where they stated that as to who is a Knanaya person, it is the Knanaya community, that is the ecclesiastical community, that has to define who is a Knanaya person. Thank you.
Then earlier this year in April, the Oriental congregation sent out a response to a member, to the president of Ghana, where they stated again that endogamy cannot be a qualifying factor. And in a separate statement they state, let me see if I can pull that letter out. It's not clear enough. But in a separate statement they talk about that the non-Knanaya spouse and non-Knanaya children can enjoy, can participate essentially. I can't read the letter from here, so I'm just giving you a high-level summary. Fast forward in May of this year, a letter was sent to KCCADFW clearly stating that the Oriental congregation is still working for an amicable solution for the Knanaya community, which tells you clearly that they have not fully accepted the Mulhan Commission report. So, do we have room to change the congregation's mind? We do have room. How do we achieve that? And that is where we need your questions, your comments to see how can we approach together as a group. If we keep fighting with each other, we will not be able to achieve what our forefathers were able to achieve for us. There has been several letters that has been sent to the Oriental congregation, but each time a letter is sent to the Oriental congregation, we are asking for different things. We have to decide one or two things that we honestly want from the Oriental congregation, and how are we going to extend. My only recommendation is, rather than we say we want worldwide jurisdiction, this is very important. We have always been used to the term worldwide jurisdiction. The only person or the only bishop that has worldwide jurisdiction is the Bishop of Rome, and that is the Pope. So to ask for a worldwide jurisdiction is something that we cannot achieve. Rather, we should rephrase it as we want multi-country jurisdiction. Wherever there is established Knanaya Catholic ecclesiastical structure, that means in the US, in Canada, Europe, Australia, New Zealand. So a good example is Bishop Pottoore of Australia is the apostolic visitor for New Zealand. Bishop Knanaya used to be the apostolic visitor for Canada, which means there was a multi-country jurisdiction. Similarly, there is multi-country jurisdiction with the Maronite Church, with the Melkite Church. There is no reason why the Knanaya Church cannot get multi-country jurisdiction. The second thing is, and I'm going to be very open about this, organizations like KSS is a necessity in this day and age. However, the approach that KSS take has to be where we work with the hierarchy in a positive manner. You know, a couple of years back, there was a memorandum put jointly by the community and the bishop and the priest, and that is this particular memorandum. When he was the secretary or the chairperson for the ecclesiastical enhancement committee. So we have had a history of working together with the priest. How can we move forward? And that is what we want to hear from the audience here, as well as from anyone worldwide. Thank you. Okay, now we are serious discussion. You know, Stephen has done an excellent job researching, studying. We have room. We have possibilities of achieving what we want. Our case, prove documents, evidence, everything. Now, situation worldwide, ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ജ്ഞാനായക്കാര് 6 രൂപതയുടെ കീഴിലാണ്. കോട്ടയം ഉൾപ്പെടെ, ചിക്കാഗോ, കാനഡ, യൂറോപ്പിൽ 2,
പിന്നെ ഓസ്ട്രേലിയ. 6 ബിഷപ്പുമാരുടെ കീഴിൽ, ആക്ച്വലി 7 ബിഷപ്പുമാരുടെ കീഴിലാണ് ക്നാനായക്കാര്, ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ക്നാനായക്കാർ ഇപ്പോൾ ടെക്നിക്കലി കാനോനിക്കലി നമ്മളിപ്പോൾ കഴിയുന്നത്. നമ്മളുടെ ആഗ്രഹം എന്താണ്? ഇവൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ കോട്ടയവുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് ഒരു രൂപതയുടെ കീഴിൽ ഒരു രൂപതയായിരിക്കും, പക്ഷേ അതിന് ഡിഫറെന്റ് ടെക്നിക്കൽ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അതിനെപ്പറ്റി ഒന്നും ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. അതാണ് നമ്മളുടെ ആഗ്രഹം. പിന്നെ പേഴ്സണൽ പാരിഷസും പേഴ്സണൽ ഡയസിസും ഉള്ളത് കൊണ്ട്, ഇപ്പം നമ്മൾ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് എൻഡോഗമി ആസ് ഇറ്റ് ഈസ് കോട്ടയത്ത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കാതിരിക്കുന്നത്. അതിനും ടെക്നിക്കൽ പ്രോബ്ലം ഉണ്ട്. 4 പ്രാവശ്യം റോമിൽ നിന്നും വന്നിരിക്കുന്ന ഓറിയന്റൽ കോൺഗ്രിഗേഷൻ വന്നിരിക്കുന്ന ലെറ്ററുകൾക്കകത്ത് കോട്ടയം ഈസ് ടോളറേറ്റഡ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ, ഇപ്പോൾ സ്റ്റീഫൻ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ഓർക്കണം, വി നീഡ് ടു ഡിസൈഡ് വാട്ട് വി വാണ്ട്. നമ്മൾ പലതരത്തിൽ പല കാര്യങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. കുറച്ച് പേർക്ക് ലാറ്റിനിൽ പോകണം, കുറച്ച് പേർക്ക് പിന്നെ യാക്കോബായിലോട്ട് പോകണം, ഇങ്ങനെ പല പല ഡിമാൻഡുകളുണ്ട്. അത് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഒരു സ്റ്റേജിൽ എല്ലാവരും കൂടി ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് ഒരു ഡിസിഷൻ നമ്മൾ എടുത്തെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ പറയുന്ന ഡോക്യുമെന്റ്സ് എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടി ഒരു ഹൈ ലെവൽ കമ്മിറ്റി ഉണ്ടാക്കി പിന്നെ പിതാക്കന്മാരും അൽമേനികളും ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഒരു കമ്മിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഇതിനു വേണ്ടി ചർച്ച ചെയ്താൽ തീർച്ചയായും നമ്മളുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ സാധിക്കും. കഴിഞ്ഞ 2-3 വർഷത്തെ പിന്നെ നമുക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള സംഭവവികാസങ്ങൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് തിങ്സ് ആർ പോസിബിൾ. അതിലേക്കൊന്നും ഞാൻ ദീർഘമായിട്ട് കടക്കുന്നില്ല. ആർക്കെങ്കിലും ചർച്ച ചെയ്യാം. കാരണം പിന്നെ നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് മുൾഹാൽ ബിഷപ്പിന്റെ റിപ്പോർട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ് വന്ന ആദ്യത്തെ ലെറ്റർ ദാറ്റ് വാസ് ദ വേഴ്സ്റ്റ് വൺ. ബിക്കോസ് അതിനകത്ത് കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു ക്നാനായക്കാരല്ലാത്ത സ്പൗസസിനെയും മക്കളെയും നമ്മളുടെ കൂടെ മെമ്പർഷിപ്പ് എടുക്കണം. അതിന് അങ്ങാടിക്ക് പിതാവാണ് ലെറ്റർ കിട്ടിയത്. അത് സാധ്യമല്ല എന്ന് പറയുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഇവിടെ നിന്ന് മുളവനാലച്ചനും KCCയുടെ പ്രസിഡന്റും ഞാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള 2 ലേ റെപ്രസെന്റേറ്റീവ്സും അങ്ങാടിക്ക് പിതാവ് നാട്ടിലായിരുന്നു. അവിടെ ചെന്ന് അവരെ കണ്ടു. അവരത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തു, ക്യാൻസൽ ചെയ്തില്ല. കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് പറ്റിയില്ല, അദ്ദേഹമല്ല ഡിസിഷൻ എടുത്തത്. അത് കഴിഞ്ഞ് സ്റ്റീഫൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആൾക്കാർ റോമിൽ പോയി അത് തിരുത്തി കിട്ടി. ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഓർക്കുന്നു, ആ തിരുത്തി കിട്ടിയ ലെറ്റർ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഷെവലിയർ ജോയി കൊടിയന്തറ കോട്ടയത്ത് നിന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, തിയോഫിനി ഇതൊരു അതിശയമാണ്. യൂഷ്വലി what happens once Rome speaks it is done, but they change it. അവർ 1 മാസം കൊണ്ട് നമ്മളെ റിക്വസ്റ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്തു. അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായും പോസിബിലിറ്റീസ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇത് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ആൾക്കാർ കാണുന്നുണ്ട് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. പല പല ലേ ഓർഗനൈസേഷൻസ് ഉണ്ട്, പള്ളിയുണ്ട്, മെത്രാന്മാരുണ്ട്, എല്ലാവരും ഉണ്ട്. ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ എല്ലാവരും കൂടെ ഇരുന്ന് ഒരു we need one aim, one object. വളരെ അത്യാവശ്യമുള്ള കാര്യമാണ്. അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നമ്മൾ വഴക്ക് പറഞ്ഞ് വാട്സപ്പ് വഴി പറഞ്ഞിട്ട് യാതൊരു കാര്യവുമില്ല. നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ, നമ്മളെപ്പോലത്തെക്കാളും വളരെ ചെറുതായിട്ടുള്ള മലങ്കര എന്തുമാത്രം പ്രോഗ്രസ് ആണ് അവർക്ക് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഡയസിസ് ഓൾ ഓവർ ദ വേൾഡ്. ദേ ഹാവ് ഡയസിസ് ഹിയർ ഇൻ നോർത്ത് അമേരിക്ക. നമ്മുടെ ഓക്സിലറി ബിഷപ്പ്, ആ ബിഷപ്പ്, ഈ ബിഷപ്പ് ഡയസിസ് പറയാൻ തുടങ്ങി ഒരുപാട് നാളായി. ഇതുവരെ ഒന്നും ആയിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുകയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് കൈപൊക്കി എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ, കാരണം ബി പോസിറ്റീവ്. somehow we have to come together. All these groups has to come together with the leadership of the ecclesiastical leaders. We can move forward. Thank you. ഇപ്പോൾ പിന്നെ ഓരോ സബ്ജക്റ്റ് വൈസ് ആയിട്ട് ഇത് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാനൊക്കെ ചില ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റ്സ് തരാം. അതനുസരിച്ചുള്ള ചോദ്യം ചോദിക്കണം. നമ്പർ 1, അസോസിയേഷൻ ആൻഡ് മിഷൻസ്, മെമ്പർഷിപ്പ് ഡിഫറൻസസ്. നമ്മളിപ്പോഴും നമ്മുടെ നേതാക്കന്മാർ പറയും ഇത് രണ്ടും ഒരു നാണയത്തിന്റെ 2 വശമാണ്. ഞങ്ങളുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ ദാറ്റ്സ് നോട്ട് ട്രൂ. കാരണം മെമ്പർഷിപ്പ് ആൾക്കാർ സെയിം ആണെങ്കിലും മെമ്പർഷിപ്പ് ക്രൈറ്റീരിയ രണ്ടാണ്. നമ്മളുടെ ബൈലോസും കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് അസോസിയേഷൻസ്, ഡേ ഓർഗനൈസേഷൻസ്. നമ്മുടെ KCS, ഇവിടുത്തെ അസോസിയേഷൻ, KCC തന്നെ, ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ഡെമോക്രാറ്റിക് വേയിൽ കൂടി ഉള്ള സംഘടനകളാണ്. അതിന്റെ മെമ്പർഷിപ്പ് നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാം. പക്ഷെ മിഷന്റെയോ പാരിഷിന്റെയോ മെമ്പർഷിപ്പ് നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. അതാണ് ഒരു ഡിഫറൻസ്. ദാറ്റ് ഈസ് എ ബിഗ് ഡിഫറൻസ്. അപ്പോൾ അതിനെപ്പറ്റി എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം. രണ്ടാമതൊട്ട് ഉള്ളത്
നമ്മളുടെ എല്ലാവരുടെയും ആഗ്രഹം pastoral care and administration of Knanaya Catholics outside the jurisdiction of Kottayam, the Archparchy. Who is in charge? Unfortunately, our bishop is not in charge. ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിലെയും ബിഷപ്പുമാരാണ് ചാർജ്. പക്ഷെ നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത്? പാസ്റ്ററൽ കെയർ ഓഫ് ഓൾ ദ ക്നാനായസ് മസ്റ്റ് ബി അണ്ടർ എ ക്നാനായ ബിഷപ്പ്. നമുക്ക് ക്നാനായക്കാരനല്ലാത്ത ഒരു ബിഷപ്പിന്റെ കീഴിൽ കഴിയാൻ പറ്റും. ഹൗ കൻ വി ഡു ദാറ്റ്? ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളെ പറ്റി ആർക്കെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ലെറ്റ്സ് ഡു ഇറ്റ്. ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഞങ്ങൾക്കറിയാവുന്നതുപോലെ ഞങ്ങൾ ആൻസർ തരാം. ഞങ്ങൾക്കറിയാൻ പാടില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കാം. സോ നമ്മളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ്. നമുക്ക് സ്ട്രിക്റ്റ് എൻഡോഗമി എന്നുള്ള വാക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പോലും പാടില്ല. പക്ഷെ അസോസിയേഷൻ അത് പറ്റും. അതിനാണ് പറയുന്നത് സോഷ്യൽ എൻഡോഗമി എന്ന് പറയുന്നത്. മുൾഹാൽ പിതാവുമായിട്ട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ വേർഡ് കേൾക്കുന്നത്, സോഷ്യൽ എൻഡോഗമി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം ഉണ്ടെന്ന്. അപ്പൊ അങ്ങനെ അവരുടെ നോട്ടത്തിൽ വി ക്യാൻ പ്രാക്ടീസ് സോഷ്യൽ എൻഡോഗമി, നോട്ട് ദ റിലീജിയസ് എൻഡോഗമി. അപ്പൊ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഞങ്ങള് 1000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അല്ലെ 1500 വർഷങ്ങളായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ പള്ളികളിൽ കോട്ടയത്ത് ഇത് ഞങ്ങൾ സമ്മതിക്കുന്നില്ല. അതാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യം. സോ ഹൗ ക്യാൻ വി അച്ചീവ് ദാറ്റ്? Alright, so I'm going to stop here. We have moderators here. Anybody want any questions? ആർക്കെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാറുണ്ടെങ്കിൽ കൈപോക്കുക, ചോദിക്കുക. ഓക്കെ, anybody else can Tommy, you guys can go ahead. എനിക്കുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ്. നമ്മളിവിടെ ഈ ഡിസ്കഷൻ റോമിൽ എങ്ങനെ അറിയിക്കും? അത് ഈ ഓറിയന്റൽ കോൺഗ്രിഗേഷൻ വഴിയാണോ പോകേണ്ടത്? ഹൗ ക്യാൻ we let the Pope know these things? Are we reaching his Pope's ears? That's my question. അല്ലെങ്കിൽ പണ്ടത്തേതുപോലെ നമുക്ക് റോമിൻ്റെ അണ്ടറിൽ പോകാൻ പറ്റുമ്പോൾ ഇല്ലയോ? ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് റോമിൻ്റെ അണ്ടറിൽ നമ്മൾ ക്നാനായക്കാർക്ക് വരാൻ പറ്റുമല്ലോ? അല്ലെങ്കിൽ കോട്ടയം രൂപതയുടെ അധ്യക്ഷനെ ഇങ്ങോട്ടുള്ള ജുറിഡിക്ഷൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളൂ. ഇത് എങ്ങനെ റോമിൻ്റെ അടുത്തേക്ക്? അതിന്റെ ആൻസർ സത്യത്തില് നമ്മുടെ ഡയറക്റ്റീവ്സ് എല്ലാം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടോ SYro-Malabar സിനഡിനെയും SYro-Malabar സഭയെയും പഴിയാകുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരൊറ്റ ഡയറക്റ്റീവ് പോലും SYro-Malabar സിനഡിനല്ല വന്നിരിക്കുന്നത് മുഴുവൻ ഓറിയന്റൽ കോൺഗ്രിഗേഷൻ ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. എല്ലാം വന്നിരിക്കുന്നത് ഓറിയന്റൽ കോൺഗ്രിഗേഷൻ. അത് റോമിൽ നിന്നാണ് ഈ ഡയറക്റ്റീവ്സ് മുഴുവൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. നമ്മളുടെ മുകളിൽ പാസ്റ്ററൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഓറിയന്റൽ കോൺഗ്രിഗേഷന് മാത്രമാണുള്ളത്. അപ്പൊ ഈ ഡിസിഷൻ എടുക്കേണ്ടത് ഓറിയന്റൽ കോൺഗ്രിഗേഷനാണ്, റോമാണ്. പക്ഷെ SYro-Malabar സിനഡിന് റെക്കമെൻഡേഷൻ നടത്താം, അല്ലാണ്ട് തീരുമാനങ്ങൾ മുഴുവൻ റോമിൽ നിന്നാണ് എടുക്കുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾക്ക് ടെക്നിക്കലായിട്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഇപ്പൊ നമുക്കൊരു ഓക്സിലറി ബിഷപ്പ് കിട്ടുന്നത് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ അടുത്ത കാലത്ത് വാട്സപ്പ് വഴിയെല്ലാം വന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ അടുത്ത കാലത്ത് വന്നിരിക്കുന്ന വേറെ ഒരു ഇഷ്യൂ, ഷിക്കാഗോ SYro-Malabar രൂപത 2ആയിട്ട് വിഭജിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അതിൽ പിന്നെ സ്റ്റീഫൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നമ്മുടെ ഡെലിഗേഷൻ, എനിക്ക് പോകാൻ പറ്റിയില്ല, നമ്മുടെ ഡെലിഗേഷൻ ഷിക്കാഗോയില് ഓറിയന്റൽ കോൺഗ്രിഗേഷന്റെ പ്രീഫെക്റ്റുമായിട്ട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ ആ ഡിസ്കഷൻ അങ്ങേരെ അപ്രൂവ് ചെയ്തു. അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്കുള്ള കുഴപ്പം, നമ്മൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു പാസ്റ്ററൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ സെറ്റപ്പ് വന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മളും ഡിവൈഡഡ് ആകും. അത് നമുക്ക് സമ്മതിക്കാൻ പറ്റില്ല. അത് വലിയൊരു ഇഷ്യൂ ആണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് there is an urgency of making some decision to have directive. എലിക്കുട്ടി ചോദിച്ച ചോദ്യം, ഇതെല്ലാവരോടും കൂടിക്കൊണ്ട് ഒരു ആവശ്യം, ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇതിന് വേണ്ട ഇതിന്റെ റെക്കമെൻഡേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ബിഷപ്പിന്റെ റെക്കമെൻഡേഷൻ വേണം, കോട്ടയത്തെ ഹെൽപ്പ് വേണം. പക്ഷെ ഇത് പോകേണ്ടത് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഓറിയന്റൽ കോൺഗ്രിഗേഷനിലേക്കാണ് പോകേണ്ടത്. നമുക്ക് വന്ന ഡയറക്റ്റീവ്സ് ഓറിയന്റൽ കോൺഗ്രിഗേഷനിൽ നിന്നാണ് വന്നത്. സ്റ്റീഫൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആൾക്കാർ പോയി തിരിച്ചതും ഓറിയന്റൽ കോൺഗ്രിഗേഷനാണ്. Can I just make a clarification to the question Elikuti Andian asked? So in 1911, Bishop Markin, during his Ad Limina visit is a visit where every 5 years all the bishops are required to meet with the Pope and give
a status update about their church. And so he had a personal meeting with the Pope. In 2017, 6 of our Knanaya bishops that belong to various dioceses met as part of the Catholic Bishop Conference of India's meeting in Bangalore. And they stated that they would, as a group of all the Knanaya bishops, through the Apostolic Nuncio in India, use their ad limina visit in 2019 to meet with Pope Francis and make this request. Recently, in a meeting with one of those bishops, that bishop confirmed such a meeting did take place. So there was going to be 6 bishops, including our Archbishop, that had planned to meet with the Pope and ask for the extension of the Bishop of Kotte. Unfortunately, 3 of the bishops died, and so that plan could not move forward. Matter of fact, it is in this particular meeting, this particular month, when the ad limina visit is going to take place. I was fortunate enough last month to meet with both the KSS team as well as with our Archbishop. And in my meeting with the Archbishop in Kotte, I asked His Grace, was he planning on bringing up the Knanaya community's need to have multi-country jurisdiction? And he said, unfortunately, unlike in the past, this time the meeting is a group meeting, not an individual meeting. So we are losing that valid opportunity. So how do we try and meet with the Pope? There are 2 ways. One, we need to make sure that we are able to cultivate good relationships with the US ambassador to the Vatican. So that is through one route. The second route is there is a person in Rome who is working for a cardinal. And so we are trying means to get an audience with the Pope directly. My personal wish is that we meet with the Pope for 15 minutes, give an executive summary, 1-page summary, and let him know of our demands. Thank you. നമ്മളിൽ ലോകത്തിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അവർക്കുള്ള അവസരം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം നമ്മുടെ KSSൻ്റെ കേരളത്തിൻ്റെ പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ മോൻസി കുടിലിൽ നമ്മൾ പുതിയതായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. കണക്റ്റ് ആകുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം. നമ്മുടെ ഈ സെമിനാറിൽ IT അല്ലെങ്കിൽ പുറത്തുനിന്നുള്ള ഇവിടെ പ്രസൻ്റ് അല്ലാതിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ ഇതുവരെ ക്വസ്റ്റ്യൻസുകളും എല്ലാം വീഡിയോ കോളുകളും എല്ലാം ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത് ബിജോയ് ചെരുവത്തും രഞ്ജിത്ത് തറയിലുമാണ്. താങ്ക് യു. Can we go with the next person in line? Yeah, the next person in line, can we go with Tommy Daitarabal? Oh, yeah. Can we go with the next person in line? That's Tommy Daitarabal. Excuse me, can we go in line in order? Yes. First of all, ഈ മീറ്റിംഗ് ഇങ്ങനെ കണ്ടക്ട് ചെയ്ത ഒരു ബിഗിനിങ് ആണ്. അതിന് അസോസിയേഷനെയും പിന്നെ ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എടുത്ത എല്ലാവരെയും ഞാൻ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. പക്ഷെ നമുക്ക് കേട്ടതിൽ കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ ഒത്തിരി പാകപ്പഴകൾ നമുക്ക് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ലീഡേഴ്സിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന്, നമ്മുടെ ലീഡേഴ്സിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന്. അതിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എടുത്തത് കാനാക്കാർ ആണെന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്.
അതിൽ കാനാക്കാരും നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ളവർ തന്നെ സ്ഥാപിത താല്പര്യത്തിനോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും ഒക്കെ കാരണങ്ങളാൽ അവരുടെ കൂടെ കൂടുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം. ഇപ്പോൾ അതിനെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള പ്രൂഫ് നമുക്കില്ല. പക്ഷെ ഇപ്പോഴും അത് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് വളരെ പരിതാപകരമായ ഒരവസ്ഥയാണ്. അതിന് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാനോ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനോ നമ്മുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് നമ്മുടെ ലീഡർഷിപ്പിന് ഇതുവരെയായിട്ടും കുറേയൊക്കെ പൊട്ടൂരിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും KCCNA അതുപോലെയുള്ള റിലീജിയസ് ഹൈറാർക്കിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഒക്കെ പലരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും മിസ്റ്റേക്കുകൾ വന്നതിൻ്റെ ഫലമായിരിക്കാം ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് വന്നത്. പക്ഷെ അതിനെ കറക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു വഴി ഞാൻ കഴിഞ്ഞ KCCNA കൺവെൻഷന് അറ്റാൻഡായി വെച്ച് നമ്മളൊരു തീരുമാനം എടുത്തായിരുന്നു. ബിഷപ്പ് മുലക്കാടിന്റെ, അതായത് നമ്മുടെ കോട്ടയം ബിഷപ്പിന്റെ കൺട്രോളില് എല്ലാ സ്ഥലത്തുമുള്ള പ്രവാസി മലയാളികളുടെ കൺട്രോള്, അതായത് അധികാരം, ആത്മീയ അധികാരം ബിഷപ്പിന് കൊടുക്കണം എന്നുള്ളത് നമ്മളൊരു സിഗ്നേച്ചർ ക്യാമ്പയിൻ നടത്താനായിട്ട് തീരുമാനിച്ചായിരുന്നു. അതിന്റെ പ്രോഗ്രസ് എവിടം വരെയായി എന്തായെന്നുള്ളത് ആർക്കെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റുമോ? So the signature campaign as part of KCCA did not go as we had expected, because there was concerns related to the actual letter, and so in early January of this year a letter was sent by KCCA, and in reply to that in May of this year the Oriental congregation did acknowledge that they are still trying to work for a solution. More than a letter writing campaign, what I think needs to happen, this is again my personal view, is that eminent people, and I don't need to be in that group, from various parts of the world needs to be part and come with one or two key points as to what we really need, and then make the appropriate delegation with the local bishops. Because again, as I mentioned earlier, this has got to be an ecclesiastical solution. It cannot be just an association solution. And if we can achieve that in going to the Oriental congregation, that would be great. But the Oriental congregation, both last year as well as in June of this year, stated to us that they are getting more than enough letters. What we need at this point is not just letters. We need to have that education session where we can meet face to face. So for example, in June of this year when we had the meeting with the Cardinal, I was quite surprised when he asked, do we have Knanaya in Europe? I was frankly surprised. That tells me there has not been some kind of communication. There may not be, or there could be probably communication to the Oriental congregation from Europe. The second thing is, he did ask in detail how is the Knanaya Jacobite church in the US set up. Number 3, we brought to his attention that close to 50% of the parishes right here in the US belongs to the Knanaya region. And at that point, Cardinal Sandri did ask Bishop Angadia, who was also in the meeting, is that true? And Bishop Angadia validated by saying that is true. The fourth thing is, we stated that there is at least 30,000 or if not more Knanaya members. And again, Cardinal Sandri asked Bishop Angadia, is this true? And he affirmed by saying, yes, it is true. So what I think needs to happen, as I mentioned before, is more than any more letter writing campaigns, because they are getting more than enough and more letters. Matter of fact, Cardinal Sandri said, the Knanaya people are great writers. They keep on getting letters after letters. And so more than the letter, we actually need to have a delegate that consists of the hierarchy, that consists of the association, and I'm talking about associations, not just one association, and then the common man. Whoever that be, that group needs to work hard on that. Another thing I want to mention is that at this time, you don't have to worry so much because in the association, like your present association, and churchum, ഒരു നാണയത്തിന്റെ രണ്ട് വശങ്ങളാണെന്നൊക്കെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ in reality it should be separate and it should be the association should be controlled by lay people and
So we go by the constitution. So there is nothing to worry in the association now. So if I may just once again mention that ഇത് കേരളത്തിൽ നിന്നും ആൾക്കാർ വാച്ച് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഞാനത് മലയാളത്തിലൊന്ന് പെട്ടെന്ന് പറയാം. സ്റ്റീഫൻ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ഈ ലെറ്റർ റൈറ്റിംഗ് ക്യാമ്പയിന് മെമ്മോറാണ്ടം ഇതെല്ലാം നമ്മൾ അയക്കുന്നുണ്ട്, പലതരത്തിൽ വർഷങ്ങളായിട്ട് അയച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ചിലത് പോകുന്നുണ്ട്, ചിലത് പോകുന്നില്ല. ഏതായാലും കഴിഞ്ഞ വർഷം സ്റ്റീഫൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആൾക്കാരുടെ ഡെലിഗേഷൻ നടന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരു വിൻഡോ അവിടെ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അവർക്കറിയാം നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ. കാരണം അവിടെ വെച്ച് ഡിസിഷൻ മേക്കറായ പ്രീഫെക്റ്റുമായിട്ട് മീറ്റ് ചെയ്തു, അവിടുത്തെ ബിഷപ്പ്മാരായിട്ട് മീറ്റ് ചെയ്തു, പ്രീഫെക്റ്റിന്റെ സെക്രട്ടറി ആയിട്ടും മീറ്റ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ there is solution. ബിഷപ്പുമാരും പല രാജ്യങ്ങളിലുള്ള അൽമായ പ്രതിനിധികൾ, നമുക്കിവിടെ KCCMA ഉണ്ട്, UKCC ഉണ്ട്, ഓസ്ട്രേലിയയിലൊക്കെ അസോസിയേഷൻ, വളരെ ആക്റ്റീവായിട്ടുള്ള അസോസിയേഷൻ ഉണ്ട്. നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് എക്ലസിയാസ്റ്റിക്കൽ ലീഡേഴ്സ് ബിഷപ്പുമാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഈ ലേ ഓർഗനൈസേഷൻസ് അതിൻ്റെ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ്സിനോട് കൂടി തീരുമാനിക്കണം വാട്ട് വി വാണ്ട്. കാരണം ഈ ഡോക്യുമെന്റ്സ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കണ്ടിട്ടായിരിക്കും. ആ ഡോക്യുമെന്റ്സിനകത്ത് ടോമി പറഞ്ഞത് നമ്മൾക്ക് ചില വീഴ്ചകളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ അതെല്ലാം പഠിച്ച് നമ്മൾ എക്സാക്ട്ലി വാട്ട് വി വാണ്ട് എന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായും നമ്മളുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ, നമ്മുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ തീർച്ചയായും സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് സ്റ്റീഫൻ പറഞ്ഞത്. പ്രിയമുള്ള സുഹൃത്തുക്കളെ, ഇന്നലെ ഞാൻ സാൻ ആന്റോണിയോയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന അഭിപ്രായത്തെപ്പറ്റി സ്റ്റീഫൻ പൊട്ടൂരോട് പറഞ്ഞു. അതിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാം, വല്ലതും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം എന്ന രീതിയിൽ ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നത്. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇത് സെനാരിയോ ചെറുതായിട്ട് നിങ്ങൾ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. അതായത് നിങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്നെനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. അനിയാമി എന്ന് പറഞ്ഞ കാർഡിനൽ, ആ കാർഡിനലാണ് 1896 മുതലുള്ള റിക്വസ്റ്റ് 1911 വരെയുള്ള അന്നുണ്ടായിരുന്ന ഗ്രാനായ സമുദായത്തിലുണ്ടായിരുന്ന സാഹചര്യങ്ങളെ പറ്റി ഒരു റിപ്പോർട്ട് കൊടുത്തിട്ട്, ആ റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ കോപ്പി എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട്. അതിൽ കൃത്യമായിട്ട് അതുകൂടാതെ പല ഡോക്യുമെൻസും, തെക്കും ഭാഗ സമുദായ ചരിത്രം, കോട്ടയം അതിരൂപത നിയമസമിതി, കുന്നശ്ശേരി പിതാവിൻ്റെ ഓർമ്മക്കുറിപ്പ്, ജോസഫ് ചാടികാരൻ്റെ തെക്കും ഭാഗ സമുദായ ചരിത്രം, പിന്നെ 10ാം BC, 11ാം BC, പിന്നെ 1955 12ാം BC, ഇവരൊക്കെ നമ്മളുടെ ഗ്രാനായ സമുദായത്തിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞിരുന്നപ്പോൾ അന്ന് സോഷ്യൽ ആൻഡ് റിലീജിയസ് എൻഡോഗമി എന്ന് പറഞ്ഞ് വിഭജിച്ച് കണ്ടിരുന്നില്ല. തിയോഫിൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ വിഭജനത്തിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. എനിക്കിവിടെ ചോദിക്കാനുള്ളത്, നൂറ്റാണ്ടുകളുടെ പ്രശ്നങ്ങളുടെ പരിഹാരമായിട്ട് നമ്മുടെ വിശുദ്ധനായ 10ാം BC ജ്ഞാനായ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി, ജ്ഞാനായേതര സമൂഹത്തിൽ നിന്നും വൈവാഹിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടാത്ത ജ്ഞാനായ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അന്ന് എഴുതി തന്ന ഒരു മറ്റാർക്കും മാറ്റാൻ പറ്റാതെ എഴുതി തന്ന ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഡോക്യുമെൻ്റ് ആയിരുന്നു 1911 പേപ്പർ ഡിഗ്രി. ഈ പേപ്പർ ഡിഗ്രി ഞാൻ ഷിക്കാഗോയിൽ 1985 വന്നപ്പോഴത്തേക്കും ഏതോ ഒരു രൂപതയിൽ നിന്ന്, അതായത് ഷിക്കാഗോ രൂപതയിലെ കാർഡിനൽ ബെർണഡിൻ പറഞ്ഞതനുസരിച്ച്, അല്ലെ അതുണ്ടായിരുന്ന യൂണിസ്വാമിയുടെ ലെറ്റർ അനുസരിച്ച് 1984 റെസ്ക്രിപ്റ്റ് വരുന്നു. അതിനുശേഷം ഓറിയന്റൽ ചർച്ച കഴിഞ്ഞ വർഷവും 2 റെസ്ക്രിപ്റ്റുകളും സജഷൻസും വന്നിരിക്കുന്നു. 2001 അങ്ങാടിത്തെ പിതാവ് എന്തായിരിക്കണം ഗ്രാനായ എന്നുള്ളതിന് പലർക്കും ലെറ്റർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതൊന്നും ഇവയൊക്കെ ഒരിക്കലും 10ാം BC വിശുദ്ധനായ 10ാം BC എഴുതി തന്നിരിക്കുന്ന, നമുക്ക് വേണ്ടി തന്നിരിക്കുന്ന ആ ഓർഡർ ഇതിനാണ്, അതിന് സബോർഡിനേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. ഗ്രാമീണ സമുദായങ്ങൾ ഇന്ന് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ പിതാവും നമ്മുടെ
അജഗണങ്ങളും അജപാലകരും എല്ലാവരും കൂടി ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഇരിക്കുന്ന കോട്ടയം ഈ കാലത്ത് ഞാൻ അംഗീകരിക്കുന്നു. സ്റ്റീഫൻ പോട്ടർ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ അടുത്ത കാലത്ത് നമ്മുടെ പിതാവ് പറയുണ്ടായി, യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനായക്കാർ ജന്മവും കർമ്മവും വേണമെന്നാണ് പറയുന്നത്. ജ്ഞാനായ സംരക്ഷണ സമിതി അത് തന്നെയാണ് പറയുന്നത്, KCC അത് തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനെ ആധാരമാക്കിക്കൊണ്ടായിരിക്കണം നമ്മുടെ പ്രൊസീഡിങ്. അതുകൊണ്ട് കോട്ടയം രൂപത 1911 എങ്ങനെ സ്ഥാപിച്ചോ അതേ മാനദണ്ഡങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ നമുക്ക് ഒരു ലെറ്റർ ഡ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്ത് എല്ലാവരും കൂടി സഭാ മേലധ്യക്ഷൻ നമ്മുടെ മുഴക്കാട് പിതാവും കൊച്ചു പിതാവും എല്ലാവരും കൂടി കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും ഉത്തമം എനിക്ക് തോന്നുന്നു. അപ്പോൾ ഒരു സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങളെ ഏകീകരിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരേ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് 1911 കോട്ടയം രൂപത ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന പേപ്പർ ബുള്ളാണ്. അല്ലാതെ ഈ 86 റിസ്ക്രിപ്റ്റ് ഓറിയന്റൽ ചർച്ച് അവരാരും ഈ പോപ്പിന്റെ തീരുമാനത്തിൽ അത് മറികടക്കാൻ അവകാശമില്ല. ഇതിനകത്ത് വേറെ കാര്യം എനിക്ക് പറയാം. 12ാം പീസിന്റെ തീസിസ്, അതായത് ഡോക്ടറേറ്റ് എടുത്ത തീസിസ് പറയുന്നത് എന്താണെന്നറിയോ? ചർച്ച് ലോ ഷുഡ് ബി പേഴ്സണൽ ആൻഡ് നോട്ട് ടെറിറ്റോറിയൽ. കോട്ടയം രൂപതയ്ക്ക് നമ്മുടെ പിതാവിൻ്റെ പേര് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, നമ്മുടെ തറപ്പിതാവിന് ഒരു ലെറ്റർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ ലെറ്റർ എവിടെയാണ്? ലെറ്റർ പറയുന്ന അധികാര പറ്റിയുള്ള സർക്കുലർ അതിനത് കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. ഈ പേഴ്സണൽ ജുറിഡിക്ഷൻ നാണയക്കാർക്ക് എവിടെയും കൊടുക്കാമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എനിക്ക് പറയാനുള്ള സജഷൻ, നമ്മൾ ഒരിക്കലും സോഷ്യൽ എൻഡോഗമിയും പിന്നെ റിലീജിയസ് എൻഡോഗമിയും അങ്ങനെ ഒരു എൻഡോഗമി അന്നില്ലായിരുന്നു. നമ്മൾ അതിൽ വ്യത്യസ്തതയോടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും സമൂഹം കീറിക്കുറിക്കപ്പെടുമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാനുള്ള പോയിന്റ് 1911 പേപ്പർ ബുൾ അതിനെ ആനുപാതികമായിട്ട് നിന്നുകൊണ്ട് ചെയ്യുവാൻ എന്തെങ്കിലും ടെക്നിക്കൽ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ എന്ന് തിയോഫിനോ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റീഫൻ പോട്ടൂറിനോ അതിനെപ്പറ്റി കൂടുതൽ എലാബറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നന്നായിരിക്കും. Basically, again, more than a letter writing campaign, like I mentioned earlier, there has to be a group that compiles these key documents and then request a meeting with the Oriental congregation. But they will not meet with us if the territorial bishop is not present in that meeting. We have to recognize that. It is almost impossible to get an audience with the Oriental congregation just by ourselves, because the Oriental congregation's position is, this is an issue in the US or in Australia or in the UK, where are the bishops there? And so we have to, whether we like it or not, accept the bishop, the territorial bishop, but that does not mean we stop fighting for our needs, but we have to have them present. So for example, last year when we reached Rome, the first thing we asked Gurukada Pidav was, are we going to have this meeting? And he said, Angadith Pidav is on his way. Only with Angadith Pidav can we have this meeting. And so Angadith Pidav was more than gracious enough to be there. So any solution that we look, and if you look at the history, it's always been the bishops that are making these recommendations. ജോജോ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ 1911 നമുക്ക് കിട്ടിയ ഓർഡറിലേക്ക് പോകുക. ദാറ്റ് ഈസ് ദ സേഫസ്റ്റ് തിങ് ടു ഡു. പക്ഷേ അത് കഴിഞ്ഞു വന്നിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് ഇഗ്നോർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. കാരണം വളരെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, കഴിഞ്ഞ 2-3 വർഷങ്ങൾ നടന്ന കാര്യങ്ങൾ വാസ് ഐ ഓപ്പണിംഗ് ഫോർ അസ്. ഒന്ന്, റോമിൽ ചെന്നപ്പോൾ നമ്മളുടെ പിതാക്കന്മാർ 2 പേരും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. We could not even meet with the cardinal prefect, and the only way we could do that, Angadith Pidav, because he is the bishop, local bishop, അങ്ങനെ വന്നിട്ട് നമുക്ക് അപ്പോയിൻമെന്റ് കിട്ടി. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ടെക്നിക്കൽ പ്രശ്നങ്ങൾ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ 1911 നമ്മളുടെ മാഗ്ന കാർട്ട സമ്മതിച്ചു. പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അൺഫോർച്യുനേറ്റ്ലി നമുക്ക് ഇഗ്നോർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ അതെല്ലാം നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തതുകൊണ്ട് മുമ്പ് ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ 6 ബിഷപ്പുമാരുടെ കീഴിലാണ് നമ്മൾ കിടക്കുന്നത്. നമുക്ക് വിഡോ ലൈക്ക് ഇറ്റ്. നമുക്ക് ജ്ഞാനായ ബിഷപ്പുമാർ തന്നെ വേണം. പക്ഷേ നമ്മളുടെ ആൾക്കാർ ലോകമെമ്പാടും കോട്ടയം ഉൾപ്പെടെ 6 ബിഷപ്പുമാരുടെ കീഴിൽ കിടക്കുന്നു. നമുക്ക് അവിടെ
കത്തോലിക്ക സഭയിൽ നിന്നും ഇതിനൊരു ആൻസർ കിട്ടണമെന്ന് വരികിൽ നമ്മുടെ എക്ലസിയാസ്റ്റിക്കൽ ലീഡേഴ്സ്, അതായത് പിതാക്കന്മാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംഘം മുമ്പോട്ട് പോയാലേ ഇത് സാധ്യമാവുകയുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങളുടെ ഒപ്പീനിയൻ. പക്ഷേ തീർച്ചയായും പോസിബിലിറ്റീസ് ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ കാണിച്ച ഡോക്യുമെന്റ്സ് നമുക്ക് ചില തെറ്റുകുറ്റങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതെല്ലാം പഠിച്ച് ആത്മീയ നേതൃത്വവും ഒരുമിച്ച് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായും ഇത് സാധിക്കുമെന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നത്. ഈ പറഞ്ഞത് നല്ലൊരു ഐഡിയ ആണ്. നമുക്ക് നേരെ പുറകോട്ട് 1912 പോയാൽ നമ്മൾ രക്ഷപ്പെട്ടു. പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഇഗ്നോർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതാ മാത്രമേ ഞങ്ങൾക്ക് ആൻസർ ഉള്ളൂ. One important thing that took place after 1911 was in 1923 with the formation of the SYro-Malabar hierarchy. And that is what Bishop Chodaparmal was trying to prevent us from being part of. He was trying to make sure that we are a Surrey Unist Church, and per the documentation from the Secretary for the Oriental Faith, it was clear that Pope Pius wanted us to be directly under Rome. But for whatever reason that did not take place. And now we got hooked up with the under the SYro-Malabar hierarchy, and we became now suffragan to the Archdiocese of Ernakulam. Then fast forward 1959, when the Diocese of Changanassery was elevated to an Archdiocese, we were moved from Ernakulam to Changanassery and became a suffragan of the Archdiocese of Changanassery. It was only in 2005 we became our own Archdiocese. So we have to have a fundamental change in our approach. Doing the same thing, expecting a different outcome is, as Albert Einstein stated, is insanity. We have to do it in a different manner. One thing that I recognize in these documents from 1911 and prior to that, our priests and our members stressed that there were Knanaya Jacobites who wanted to join the church, and that was an additional plus point for Rome to say, okay, there is going to be a reunion, and that did take place to a certain extent. Thank you. Question from India. Thank you, Mr. Tojo, for your questions and suggestions. The next question comes from Ajit Tatara. Oh, another question coming from India, please. ഇത് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നല്ല, ലൈവ് സ്ട്രീമിങ്ങിന് പ്രശ്നമുള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ലോസ് ആഞ്ചലസിൽ നിന്ന് മാത്യു വെട്ടുപാറപ്പുറത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അദ്ദേഹം വീഡിയോ ആയിട്ട് അയച്ചു തന്നിരിക്കുകയാണ്. Good morning. I'm Matthew Pottoore from Los Angeles. Congratulations, Dallas team, for conducting this debate. I have a comment first, then I will ask my question. Infrastructure development. Construction of basic foundational services to stimulate economic growth and quality of life improvement of Knanaya community. I don't see that happening in our community. As a person who lived in this country for the past 30 years, our association doing a grand convention and our church doing a spiritual improvement for our community. Both are doing well, but we can do better. Infrastructure development get us to the next level, such as how to retire effectively, education, invest our money to a better place, college, career advice to our kids, or whoever in the profession, they can exceed into the next level. More importantly, entrepreneur opportunities for our youth. The gas station and liquor stores are things in the past. We need to look into better and more opportunities. This country can offer a lot for our community. We are very smart. We have the financial backup to sustain in this country, but we are really not tapping into the opportunities this country offers. Mr. Pottoore, Mr. Chamakala, my question to you, who should lead this infrastructure development attempt? This should be association, should be the people, the layman people, anyone. Who should lead this effort to this infrastructure development in our community? Thank you.
question. It's a good question. Actually, അത് ഞാൻ quick-ആയിട്ട് പറയാം. എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ I think that has to be taken care of by the lay organizers. കാരണം ഞാൻ മുഴുവൻ കേട്ടില്ല, എന്നാലും KCCNA പോലെയുള്ള ലേ ഓർഗനൈസേഷൻസ്, നിങ്ങളുടെ അസോസിയേഷൻ, നാഷണൽ ലെവലിലുള്ള KCCN ലെവൽ അസോസിയേഷൻസ് ഒക്കെയാണ് അത് ചെയ്യേണ്ടത്. ദി ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ആർ ട്രമെൻഡസ്. നമ്മളുടെ യങ്സ്റ്റേഴ്സ്, നമുക്ക് പരിചയവും പക്വതയുമുള്ള ഒരുപാട് ആൾക്കാർ കൂടിയുണ്ട്. ബിസിനസ്സിലൊക്കെ ഒരുപാട് സക്സസ്ഫുൾ ആയിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. ഗൈഡ് ചെയ്യാം. ഈവൻ ഫിനാൻസിങ്ങിന് പോലുമുള്ള സാഹചര്യങ്ങളുണ്ട്. ഒരു ബിസിനസ് തുടങ്ങുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്തെല്ലാം ചെയ്യണമെന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയാം. തീർച്ചയായിട്ടും അതിന് ലീഡർഷിപ്പ് എടുക്കേണ്ടത് KCCNA പോലെയുള്ള ലേ ഓർഗനൈസേഷൻസ് ആണെന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം. Hello. Yeah. First of all, I want to say thank you to Theophiine, Stephen, and our association for doing this. എൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ്. തിയോഫിനെ മുമ്പേ പറഞ്ഞു, അതുപോലെ ഞാനും കേട്ടിട്ടുണ്ട്, നമ്മുടെ ബിഷപ്പുമാരും അച്ഛന്മാരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അസോസിയേഷനും ചർച്ചും ഒരു നാണയത്തിൻ്റെ രണ്ട് വശങ്ങളാണ്. തിയോഫിനെ പറഞ്ഞു അത് ശരിയല്ലാന്ന്. എനിക്ക് അത് ശരിയാകണമെന്നാണ് എൻ്റെ ആഗ്രഹം. പക്ഷേ എനിക്കിന്ന് വരെ അത് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഒരു സംഭവമായിട്ട്. പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഒരു ഉദാഹരണം ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ, നമ്മുടെ ഇവിടെ ഹാള് പിള്ളേർ റെൻറ്റിനെടുക്കുമ്പോൾ, KCBക്കാർ എടുക്കുമ്പം അത് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും റെൻറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കുന്നു. അതുപോലെ കൂടാരയോഗക്കാരെടുക്കുമ്പം, അതുപോലെ യൂത്ത് മിനിസ്ട്രി അവരെടുക്കുമ്പം അതിന് റെൻറ്റും വേണ്ട, വേറെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊന്നും കാണിക്കുന്നില്ല. അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു കാരണം ഞാൻ തിരക്കിയപ്പോൾ ഞാൻ കേട്ടത് KCBL അസോസിയേഷൻ്റെ കീഴിലാണ്, യൂത്ത് മിനിസ്ട്രി കൂടാരയോഗമൊക്കെ പള്ളിയുടെ കീഴിലാണ്. അപ്പം നമ്മൾ ഇപ്പം എല്ലാവരും ഇവിടെ പറഞ്ഞു, നമ്മൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നേടിയെടുക്കണമെങ്കിൽ നമ്മളെല്ലാവരും ഒന്നിച്ച് നിൽക്കണമെന്ന്. അപ്പം നമ്മളെല്ലാവരും ഒന്നിച്ച് നിൽക്കണമെങ്കിൽ എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി അത് നമ്മുടെ ഇടവകയിൽ നിന്ന് ആദ്യം തുടങ്ങണം. അവിടുന്ന് തുടങ്ങിയാലേ ഉള്ളൂ ഈ ഒരു കൂട്ടായ്മ നമുക്ക് പിന്നെയും വലുതാക്കി കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ. അപ്പം നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും നേടണമെങ്കിൽ ഈ കൂട്ടായ്മ വേണം. അതിന് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സജഷൻസ് ഉണ്ടോ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മുടെ ഇടവകകളിൽ തുടങ്ങി അതൊരു നല്ല രീതിയിൽ കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട്? പിന്നെ എൻ്റെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, നമ്മുടെ സ്റ്റീഫൻ പറഞ്ഞു 50% നമ്മുടെ പള്ളികൾ അമേരിക്കയിൽ മേടിച്ചേക്കുന്നത് ക്നാനായ റീജിയൻ്റെ കീഴിലാണ്. അപ്പം ആ ബാക്കിയുള്ള 50% ആരുടെ കീഴിലാണ്? പിന്നെ നമ്മുടെ ഡാളസിലെ പള്ളി ക്നാനായ റീജിയൻ്റെ കീഴിലാണോ എന്ന് എനിക്കൊന്ന് അറിയണമെന്നുണ്ട്. ഇതാണ് എൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഞാൻ ഒന്ന് ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്തല്ലോ, ഇത് ഏകദേശം ഒരേ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയതുകൊണ്ടാണ്. ഇപ്പോൾ പള്ളിയും അസോസിയേഷനും ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ എല്ലാവരും ആഗ്രഹം. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ്, ഈ പള്ളി നമ്മുടെ ഈ കത്തോലിക്ക സഭയുടെ ചട്ടക്കൂടുകൾക്ക് ഉള്ളിലുള്ളത് കൊണ്ട് ക്നാനായ സമുദായത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് പള്ളിക്ക് നേരിട്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിന്, അതായത് ക്നാനായ സമുദായത്തിൻ്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് ഒരുപാട് പരിമിതികളുണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അങ്ങനെ പരിമിതികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ശരിക്കും അവർ ചെയ്യേണ്ടത് ക്നാനായ സമുദായത്തിന് വേണ്ടി ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പരിശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, ഈ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം സോൾവ് ചെയ്യണമെന്നും ക്നാനായക്കാരെല്ലാം ഒരു കൊടക്കീഴിൽ വരണമെന്ന് വിചാരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന അസോസിയേഷന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ഇവർ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയല്ലേ വേണ്ടത്? ഒരുപാട് ഒരു 4-5 ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരുമിച്ചാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഞാനൊന്ന് നോക്കാം. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ 1-2 കാര്യങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ ഡാളസിലെ പർട്ടിക്കുലർ ഇഷ്യൂ ആണ്. ആ ഇഷ്യൂ മറ്റുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലുണ്ടോ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. നമുക്ക് ഡയസിസ് ഉണ്ട്, ക്നാനായക്കാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ക്നാനായക്കാരുടെ മിഷനും ക്നാനായക്കാരുടെ ഇടവകകളും കൊറോനാവുകളും കൂടി ഒരു ക്നാനായ റീജിയനുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ അജിക്കൊരു കൺഗ്രാജുലേഷൻസ് ഉണ്ട്. കാരണം ഈ സജഷൻസ് വാട്സപ്പ് വഴി ആദ്യം പിന്നെ കൊണ്ടുവന്നത് അജിയാണ്. ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംസാരിക്കണം, കേട്ടോ, ചർച്ച ചെയ്യണം. അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇതേപ്പറ്റി ഐഡിയ വന്നത്. ഈ നിങ്ങൾ പറയുന്ന ആ കാര്യങ്ങൾ ഈവൻ ഒരു നേഷൻ വൈഡോ വേൾഡ് വൈഡോ ഈവൻ നമ്മുടെ റീജിയൻ വൈഡോ ഒരു പ്രശ്നമല്ല. അത് ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ബിസിനസ് ഭാഷ പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രൊസീജിയറാണ്. ഈ നമ്മുടെ കുറി കൊടുക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ, വാടക എടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ, അതെല്ലാം റീജിയൻ ലെവലിൽ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രൊസീജിയർ ഉണ്ടാകണം. അത് പിന്നെ
റോമുമായിട്ടോ ഓറിയന്റൽ കോൺഗ്രിഗേഷനുമായിട്ടോ ഒന്നും മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടത് നമുക്ക് തന്നെ ചെയ്യാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ. റീജിയനിൽ ചാർജ് ആയിരിക്കുന്ന VG ഉണ്ട്, റീജിയൻ്റെ കൺസൾട്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്, അവർ പിന്നെ പാരിഷ് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ്സ് ഉണ്ട്. അവരിലാണ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രൊസീജിയർ ഉണ്ടാകേ മതിയാവും. കാരണം ചില അച്ഛന്മാർ ജ്ഞാനായ കല്യാണങ്ങൾ മാത്രമേ കൊണ്ടുള്ളൂ, ചില അച്ഛന്മാർ പുറത്ത് കല്യാണം കഴിച്ചാൽ കൂടിയല്ല. ഇത് ആൾക്കാർക്കൊക്കെ കൺഫ്യൂഷനുണ്ട്. അതെല്ലാം കൂടെ കൂടിക്കൊണ്ട് ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രൊസീജിയർ ഉണ്ടാകണം. പിന്നെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ സതീഷ് ചോദിച്ചത്, ചർച്ച് തീർച്ചയായിട്ടും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. പക്ഷേ നമ്മളുടെ കുറച്ച് ഇപ്പോഴത്തെ സ്ഥിതിയിൽ ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞതിൻ്റെ ആ മെമ്പർഷിപ്പ് ക്രൈറ്റീരിയ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടല്ലോ. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ പേഴ്സണൽ ജൂറിസ്ഡിക്ഷൻ വെച്ചുകൊണ്ട് പുറത്തുനിന്ന് കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടുള്ള ഒരാൾക്ക് റോമിൻ്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ പള്ളിയിൽ അവർ ഇൻസിസ്റ്റ് ചെയ്താൽ വി ഹാവ് ടു ഗിവ് മെമ്പർഷിപ്പ്. അസോസിയേഷന് പറ്റില്ല, കാരണം നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അനുസരിച്ച് പുറത്ത് കല്യാണം കഴിച്ചോ പുറത്താണ്. അപ്പൊ അതാണ് നമ്മുടെ ആഗ്രഹം പള്ളിയിലും വേണം എന്നുള്ളത്. ഉണ്ട്. അതെ. പക്ഷേ അസോസിയേഷൻ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ ഹോള് തരിക അല്ലെങ്കിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ പരിമിതി ഒരു വിഷയമല്ലല്ലോ. അതിനെ അവർ 100% ഇതായിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതാ. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കൂടുതൽ ഇപ്പോൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ ഈ പരിപാടി ഞങ്ങൾ പിന്നെ പാരിഷും അസോസിയേഷനോട് ഒരുമിച്ചൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ടാണ് ആദ്യമായിട്ട് മുമ്പോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. പക്ഷേ ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ പിന്നെ സ്റ്റീഫനുമായിട്ട് നമ്മൾ വികാരിച്ച് സംസാരിച്ചു. അങ്ങനെ അതെ, നമ്മുടെ മൂലക്കാട്ട് പിതാവിൻ്റെ ലെറ്റർ, മൂലക്കാട്ട് പിതാവിൻ്റെ വീഡിയോ വന്നതുകൊണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആവശ്യമില്ല എന്ന് അച്ഛന് തോന്നി. അങ്ങനെ ഒരു അഭിപ്രായം പറഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് അച്ഛൻ പുറകോട്ട് മാറിയത്. ഇത് അസോസിയേഷൻ്റെ തന്നെ ഒരു പരിപാടിയാകട്ടെ എന്ന് തീരുമാനിക്കാനുള്ള കാരണം അതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിപ്പോൾ അസോസിയേഷൻ പരിപാടിയായിട്ട് തന്നെ വരാൻ കാരണം. ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ ആഗ്രഹം കുർബാന കഴിഞ്ഞിട്ട്, ആക്ച്വലി ജിജുവാണ് ആദ്യം ഞങ്ങളുടെ ഒരു മീറ്റിംഗിൽ സജസ്റ്റ് ചെയ്തത്, അച്ഛനോടൊന്ന് പറ നമുക്ക് ഒരുമിച്ചൊക്കെ നടത്താമെന്ന്. അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ ഇന്ന് പറഞ്ഞത്, അങ്ങനെയായിരുന്നു പ്ലാനും ഇട്ടത്. പക്ഷെ അവസാനത്തെ 2 ആഴ്ച മുമ്പ് വന്ന വീഡിയോ പിന്നെ ലെറ്റർ ഇതൊക്കെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അസോസിയേഷൻ തന്നെ നടത്താനായിട്ട് അച്ഛൻ സജസ്റ്റ് ചെയ്തത്. As the moderator of this program, ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ഒന്ന് ഇടപെടുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ചോദിച്ച 2 ചോദ്യങ്ങളും അജി തട്ടരട്ടും സനീഷ് മല്ലാട്ടോടും പറഞ്ഞ 2 ചോദ്യങ്ങളും ഇവിടെ ലോക്കൽ ഇഷ്യൂസാണ്. അത് പരിഹരിക്കാനുള്ള മുൻകൈ എടുക്കാൻ ഇവിടെയുള്ള സ്റ്റീഫൻ പോട്ടൂരിനും അതുപോലെ നമ്മുടെ ചമക്കാലായ അങ്കിളിനും ഇവിടെയുള്ള കൗൺസിൽ മെമ്പേഴ്സും പാരിഷ് കൗൺസിൽ മെമ്പേഴ്സും മുൻകൈ എടുക്കേണ്ടതാണ്. അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. പക്ഷെ നമ്മളിവിടെ ഇത്തരം വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്നും പിന്മാറുകയാണ്. വലിയ ഇഷ്യൂസ്, ഡയസിസിനെ മൊത്തമായി ബാധിക്കുന്ന ഇഷ്യൂസ് ചോദിക്കുമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുക. അടുത്ത ചോദ്യം സിബി കാരക്കാട്. സോറി, ഞാനത് പറയാൻ കാര്യം, നമ്മളിവിടെ എല്ലാവരും പറഞ്ഞല്ലോ നമുക്ക് എന്ത് നേടിയെടുക്കില്ല എല്ലാവരും കൂടെ ഒന്നിക്കണം എന്നാണ്. ആ ഒന്നിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഇടവകയിൽ ആദ്യം ഒന്നിക്കണം, അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത്. അതായത് ലോക്കൽ പൊളിറ്റിക്സ് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതല്ല, ആ ഒരു ഇത് വെച്ച് മാത്രം ഞാൻ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. വളരെ റിലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ്, അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുമെന്ന് കരുതുന്നു. സിബി കാരക്കാട്. ഒരു ചെറിയ കറക്ഷൻ ഉണ്ടെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. തിയോഫിനിങ്ങൾ പറഞ്ഞിരുന്നു നമ്മൾ 6 ഡയസിസിന്റെ കീഴിലാണ് കിടക്കുന്നതെന്ന്. ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് SYro-Malabar 6 ഡയസിസില്, അതായത് നമ്മുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് ലാറ്റിനിൽ പോയിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട്. അവർ പല ഇടവകകളിലും പല ഡയസിസിന്റെ കീഴിലാണ്. അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ശരിക്കും ജ്ഞാനായക്കാർ ഒരു പല രൂപതകളുടെ കീഴിലാണ് കിടക്കുന്നത്. എന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ വിഷസും ഹോപ്പുമാണ്. ആക്ച്വലി ഇപ്പോഴത്തേത് എന്ത് സംഭവിക്കും ഈ വിഷ അല്ലെ ഹോപ്പ് ട്രൂ ആയിട്ട് വന്നില്ല എങ്കിൽ? വാട്ട് ഈസ് ദ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഫോർ ദ ജ്ഞാനായ കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. കാരണം there are church has limitation, we know that limitation. At the same time we know the potentials of the association. ഒരു ഭാഗത്ത് ചർച്ചിന്റെ ലിമിറ്റേഷൻ അറിയാമെങ്കിലും അക്നോളജ് ചെയ്യാനായിട്ട് സമ്മതിക്കുന്നില്ല. മറുഭാഗത്ത് അസോസിയേഷന്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ അനുസരിച്ച് പ്ലാൻ ചെയ്യാനും താല്പര്യം കാണിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ
ഈ പർട്ടിക്കുലർ ഇഷ്യൂ റോമിലൂടെ നമുക്ക് പരിഹരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എങ്കിൽ നമ്മളിപ്പം മേടിച്ചിരിക്കുന്ന അല്ലെ ഇപ്പൊ തന്നിരിക്കുന്ന സൊല്യൂഷൻ അക്സെപ്റ്റബിൾ ആണോ, അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും നമ്മളിപ്പോൾ മേടിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രോപ്പർട്ടികളും മറ്റു കാര്യങ്ങളെല്ലാം. താങ്ക് യു. So, see if I understood your question properly, and correct me if I'm wrong, and please do ask the question because I'm going to take notes. If can you repeat this? Whatever the solution, what we are proposing into the Catholic Church, that means we have to have our own church with endogamous membership. If that doesn't happen, what happened to our church? And what can church do for the maintenance or the progress of the Knanaya community? And again, the church is bound, the bishops of the church is bound by their own rules. And so the only way to accomplish anything is to keep trying, but we have to be focused and approach the right authorities. If you go back to the history, from 1886 onwards, our priests and our forefathers had approached Rome several times, and it was only in 1911 through the bishops we got a solution. Same thing is with the extension. It is through the bishops that we got the extension. And so any solution has to be through an ecclesiastical solution. The easiest way, that in my personal opinion, is to ask for a multi-country jurisdiction wherever there is an established ecclesiastical setup. So for example, as I mentioned earlier, US, Canada, Europe, there is a better chance of that happening. But at the same time, just as the petition was given to the apostolic signature, that our people are agitated, their people are worried, people are angry that the church is forgetting all what we have done. So when Rome starts hearing that, they want to pacify us. And so if you look back at 1911, it is because they wanted to pacify us that they erected a separate diocese for us. So does that answer your question or? I understand that answer, but what happened is it doesn't happen. That is always a possibility, because we are always looking at this. Okay, so let me take that to one degree further. We have to ask our priests and bishops, will they be willing to leave the Catholic Church for the Knanaya community? Now personally, I'm going to make a confession. Way back in 1986, I almost became a Pentecost. I almost became a Protestant. I attended a Pentecostal prayer meeting, which I was terrified, I didn't understand everything. And the pastor put his hands over my head and said, "Do you want to be saved?" I said, "Sure." And then for an hour and a half, he was praying over me, and that night I felt very disturbed. And so then I decided that before I become a Pentecost, I need to learn my church, and I need to learn the Protestant faith and the Bible. And after learning the Bible, learning the church history, I decided that I was in a wonderful church, the Catholic Church, the church that was formed by Jesus. So if you were to ask me, would you be willing to leave the church on behalf of the community? The answer is no, I will not leave the Catholic Church. So going back to your question, if nothing happens, what is the alternative? The alternative is, from what I see, is we have to just keep trying. There is no other alternative. If we want to, I'd say, be part of the Catholic Church. Rome is not going to be intimidated if we say we are going to leave the church. Because that happened during Pope John Paul's time. A group in France under a Bishop Lefebvre broke away from the church because they felt that the church was not true to its core values. And so we have to keep trying. Life is full of stumbling blocks. We have to learn to overcome them. But to overcome them, we have to have one
unified approach. Right now, we don't have a unified approach. And so, I hope we can get together and have some key. ഞാൻ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ തിരിച്ച് അങ്ങോട്ട് ചോദിക്കട്ടെ, നടന്നില്ലെങ്കിൽ സിബി എന്തി? Basically, what we are proposing is a solution, partial solution for the people of Knanaya people. Because I believe that the Knanaya people will be not only in the SYro-Malabar, they will be in other dioceses like Latin and Malankara. Maybe Malankara will have their own dioceses, so some people will. So we will have a Knanaya people split into multiple places. So a single diocese or a church will not solve the Knanaya people's problem. So that's why I am saying the association is the only chance for the people in the whole worldwide to be in the Knanaya. So what church can do is assist the association to become stronger and try to maintain the Knanaya. Because we are continuously protesting for 30 years. We may succeed or may not succeed. Even if we succeed, we have a lot more challenges. We may not have our own church everywhere. We may not have priests to have the church. So lot more challenges we will face in the future. So everything can be solved by just separating the church and association and build the association to be stronger around the world and let the church assist the association to become stronger, even in Dallas. Thank you. അടുത്ത ചോദ്യം ലിജോ ചാനിക്കൽ. Theophiine, first of all, thank you for having this presentation. So, my question is pretty simple, but it's more of a little bit extrubrated to a certain degree. So, Stephen, well, earlier you said that 50% of the churches here are Knanaya. Approximately. That's fine. Yeah. You also... Just like the question is 50% of the SYro-Malabar churches. Yeah. To be precise, it's actually 42%. So I just said that's fine. I'm totally okay with that. He also said that in order to get an appointment with the Oriental congregation, you need to have Bishop Knanaya also. Correct? So therefore, in order for us to go meet with the Oriental congregation, we need to be in cahoots with Bishop Knanaya. So what do we want? We want our jurisdiction to be from Korte, correct? So if we do get that, Bishop Knanaya will be losing approximately 50% of the financial revenue of each church. So the question is very simple. What benefit does Bishop Knanaya have in releasing us to Korte? Yeah? Because as far as I can see from all this, he's not getting any benefit. So, and then how could we get in cahoots with him to give us that? So it's a two-part question, but similar in clarity. So let me answer that. Rome has repeatedly stated the Bishop of Kottayam has no jurisdiction outside of the jurisdiction of Kottayam. And that is where our major problem is. So, like I mentioned last year when we went to Rome, even to have an appointment with the Oriental congregation, they would not give us an appointment unless the territorial bishop is there. So we have no choice but to work with the territorial bishop. So if we are going from the US, it will be with Knanaya. If we are going from Australia, it has to be with Bishop Pottoore. So, but otherwise, we don't have a choice because Rome has repeatedly stated they have the Bishop of Kottayam has no authority. So it leaves us with no other choice. ശരിയാണെന്നല്ല ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് കേട്ടോ. That is the fact. Okay, I understand that, but the question is this: what benefit does Bishop Knanaya have in releasing us to Kottayam jurisdiction? So thank you. So the benefit that Bishop Knanaya would be getting would be the same benefit the bishops that were there in 1911 were facing. And they were facing strict opposition from the Knanaya community. And in order to pacify the community, they came up with a joint statement saying
the Southers or the Knanaya people from Ernakulam and Chengalpattu, their parishes, need to be divulged and made into a separate vicarate. That way his headache, is much less. Okay, so are you saying that we need to do some riots? No, not necessarily. We didn't have riots. I mean, how do we pacify this? Or how do we succumb, or how does he succumb to us? Again, it's a two-pronged approach. As Mr. Chamakala had mentioned, in our conversation with the Oriental congregation on the 16th of June this year, he validated that there is an active discussion going on about potentially splitting the church here in the US. Similar to the Chaldean church. If you go and Google this up, the Chaldean church 10 years back was one church, but they divided into an east and west. So our approach was, if the church here gets split, or the diocese gets split, our community will be split into two, and our strength will go down, and that will agitate a lot of the people. And so, in order for them to approach this, we have to ensure, a lot of their misunderstanding is being clarified. One big example is, they were under the impression that if you look at the 1986 script, and further down, they mentioned that the laws of this country will not allow us to have our own setup, which is incorrect because of the ecclesiastical abstinence doctrine, meaning the government and the courts will not interfere in the administration of the church because of the separation of religion and the state. So that involves a lot of education. Now, we may be thinking that they may lose financials. I don't think that is of a big concern. Personally, this is my personal viewpoint. ഞാനോട് ഇത് ആൻസർ ചെയ്യാം. നമ്മുടെ ഈ ആക്ഷൻ പ്ലാൻ ഒന്നും ഇത്ര ഈസിയുള്ള കാര്യങ്ങളല്ല. 1911 സെയിം തിങ് ആണ്. പിതാവ് മാത്രം ബുദ്ധിമുട്ട് സഹിച്ച് ബിഷപ്പുമാരുടെ സപ്പോർട്ടോടുകൂടി റൂമിൽ പോയി നേടിയെടുത്ത കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ ഇത് നാടെ കേൾക്കുക. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് മുമ്പോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. കാരണം പച്ച മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഈ വടക്കൻ പാവം എത്രാന്മാർക്ക് നമ്മളോട് വലിയ താല്പര്യമൊന്നുമില്ലല്ലോ. ദിസ് ഈസ് നോട്ട് എ സീക്രട്ട്. ഒരു 5 വർഷം മുമ്പ് എപ്പാർക്കൽ അസംബ്ലിയിൽ 600 പേരുടെ മുമ്പ് വെച്ച് 60 ബിഷപ്പുമാരുടെ മുമ്പ് വെച്ച് ഞാൻ അവിടെ പറഞ്ഞതാണ്, ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങാടി ജില്ല അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു, ഒരു നോൺ ജ്ഞാനായ ബിഷപ്പിന്റെ കീഴിൽ കഴിയാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഒരു സീക്രട്ടുമല്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഡോക്ടർ പോപ്പട്ടൂർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ പോയ ആ ഡെലിഗേഷനിൽ നമ്മുടെ ആവശ്യപ്രകാരം അങ്ങാടിത്തെ പിതാവ് നാട്ടിൽ നിന്ന് 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞ് വന്നേ ഉള്ളൂ. അങ്ങനെ റോമിന് പോയി നമ്മളുടെ ആവശ്യങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ആളാണ് എന്ന് വിചാരിച്ച് ഈ ലിജോ പറഞ്ഞ ഇഷ്യൂ ഉണ്ടാകില്ല എന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും ഇഷ്യൂകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് നിന്ന് ഈ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പല ഡിമാൻഡുകൾ പറയാതെ മുമ്പോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും സാധ്യതകളുണ്ടെന്നുള്ളതിനകത്ത് യാതൊരു സംശയവുമില്ല. Lijo, one other thing is, actually two other things is, here is the example of the actual letter, the translation of the actual letter, the joint letter of the SYro-Malabar Vicar Apostolic in 1911. And if you go down all the way, it was signed by the Vicar Apostolic of Pottoore, the Vicar Apostolic of Chengalpattu, that was Matthew Markell, and the Vicar Apostolic of Knanaya. This was before the diocese was formed. So, as I mentioned repeatedly, it is an ecclesiastical solution. One of the documents that I want to quickly show is the synodal news. So this is way back in 2000, the year 2000. Many people are of the opinion that the SYro-Malabar Church of the Synod is against the Knanaya Church, and that is far from the truth. Here is an example where on the agenda, if you look, go back, and I'm pulling it down here. Give a second. ഇത് 2000 നടന്ന SYro-Malabar സിനഡിന്റെ അജണ്ടയാണ്. Here is the agenda, and it shows all the participants. Number 9, I believe.
Oh, it's on this side, sorry. Number 9, the agenda item was bifurcation of the eparchy of Kottayam. Okay, so this is the agenda. And let's go back to the decision that they made. Okay, the decisions. Okay, this is way back in 2000. To give its consent to the bifurcation of the eparchy of Kottayam and to the erection of the eparchy of and an eparchy at Kannur. At the same time, raising the eparchy of Kottayam to the status of a metropolitan see and making Kannur a suffragan of Kottayam. Every single time that the Synod has given its consent, it is the Oriental congregation that has denied our request. So we need to know who is our real enemy. And when I use the word enemy is who do we really need to fight with or convince? It is not the Synod. The Synod does not have jurisdiction here. They have liturgical jurisdiction, and so it is the Oriental congregation and then the Pope. Thank you. വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡോക്യുമെൻ്റ് ആണത്. നമ്മളിപ്പോൾ പറയും പിന്നെ സീറോ മലബാർ മാഫിയ നമുക്കെതിരായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുകയാണെന്ന്. ഇത് 2000 നടന്ന സിനഡിൻ്റെ അജണ്ടയ്ക്കകത്ത് നമ്മളുടെ കോട്ടയം എപ്പാർക്കി ആർച്ച് എപ്പാർക്കി ആയിട്ട് എലിവേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നും കണ്ണൂർ ഡയസിസ് സെറ്റപ്പ് ചെയ്യണമെന്നുള്ള അജണ്ട പാസ്സാക്കിയതാണത്. നമുക്ക് കിട്ടിയത് നമ്മളുടെ കോട്ടയം ആർച്ച് എപ്പാർക്കിയായി കണ്ണൂർ കിട്ടിയില്ല. അപ്പോൾ ഇത് ഡിനയൽ വന്നത് ഇസ് ഫ്രോം ദ ഓറിയന്റൽ കോൺഗ്രിഗേഷൻ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. Hello. First of all, thank you for doing all this clarification and education session for our Dallas community and plus neighborhood community also as well. I have a statement. I also have a question. That question has 3 parts. It's simple yes or no question. You don't have to go very in detail or something. I just want to have that question answered. The statement is, today, whoever making decisions on Knanaya community related affairs must honor 1911 paperwork, no matter where their members reside, no matter what. That is my statement. That's what I believe. That's what I would try to focus on that direction. My question is, back in 1986, is that rescript still in force, still in effect? Number 1. Number 2, 5 years back, 3 bishops, Bishop Angadian, Archbishop Alacheri, and then our Bishop, Archbishop Bolakat. They have signed an agreement and sent it to Rome. It's called 3-party agreement. It's also known as Molakat formula. Has that suggestion or that agreement been denied by the latest Oriental congregation letter? Not the very latest, but the one before. I'm talking about December 18 ലെറ്ററിലൂടെ അത് ഡിനൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം. മൂന്നാമത്തെ, we are all talking about Knanaya lineage. In the very last Oriental congregation letter, it has been explained very well, like the membership, the issue with the membership and the divine participation. That's when, including Stephen Pottoore and others, went to Rome and they tried to remove that membership word out of that thing. But it also says that the divine worship and everything must not be, കറക്റ്റായിട്ട് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വർഷിപ്പുകളെല്ലാം ക്നാനായ ലീനേജിലുള്ളവർക്ക് മാത്രമായി പരിമിതപ്പെടുത്തരുതെന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ വർഷിപ്പും പാർട്ടിസിപ്പേഷനും ഈ ലീനേജ് എന്നതുകൊണ്ട് പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്ന ഡോക്ടർ സ്റ്റീഫൻ പോട്ടൂർ അതുപോലെ തിയോഫിനുകളും എല്ലാം എന്താണ് നിങ്ങൾ അതിലൂടെ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത്? അത് നമുക്ക് മെമ്പർഷിപ്പിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം. ആ ലീനേജിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ നോക്കിക്കാണുന്നു? നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആ ഇതിലേക്ക് എത്താനുള്ള
ക്രമീകരണം എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കും? ഈ 3 ചോദ്യങ്ങൾ എനിക്കുള്ളൂ. താങ്ക് യു. Thank you, Jiju. Those are wonderful questions. I do applaud you on saying that the foundation of anything we have here should be the 1911 papal brief or the papal bull. I concur with that completely. As to your first question, is the 1986 rescript in play or is it still valid? The answer is yes, it is still valid. In almost every communication that Rome has, either to the bishops or to private individuals like me, they have stated that the 1986 rescript is still valid. The second question that you put forward, if I understood you correctly, is the 2014 joint agreement between the 3 hierarchy bishops, the major archbishop, the archbishop, and the Bishop of Chicago, is it still in play? So initially, and this is not an easy answer to say yes or no, but the short answer is yes. But let me give you an explanation as to why. It is twofold. If you go back and read the reason for the correction, the reason for the 2017 December 18th letter from the Oriental congregations, because remember, Kana had filed a petition, and I have copied the petition. And if you read the petition, it is far from the truth. On the other hand, KCCMA did not give a counter petition, or the church did not give a counter petition. So now they have a one-sided viewpoint, correct? Yes. They then had Bishop Mulhar commission, a one-man commission, and they came to a conclusion that we were doing things wrong here and we were not following the rescript. And so they issued the December 18th, 2017 letter. Fast forward, 2018 February, we had this meeting, we clarified to them, and I believe Archbishop Molakar did a excellent job in articulating that what we have here is a Knanaya parish, where there is not a single example or case where someone has been asked to forcefully leave the church. And when Rome understood that, and plus with the petition that I showed that was going to the signature apostolica, they revised course. Then you fast forward to the April letter that went to Carlisle, to Salas Carlisle, the president of Kana. And you can see that what they have stated in that letter is pretty much what is in the so-called Molakar formula. Furthermore, if you look at the November 2018 letter from Bishop Pottoore from Australia, he has again quoted the same thing as the Molakar formula. There was a question put forward to him: if a Knanaya person marries from outside, will those members, the non-Knanaya members, be a member of the personal parish? And his answer was no. The non-Knanaya non-Knanaya spouse and children will not be members. Remember, who defines the Knanaya community as to who is a Knanaya? It is the Knanaya community. 3 times they have stated that. One in 1989, one in a letter to me, which I cannot make public, I can show to people. But then they made it public again in April of 2019 to Carlisle, to Salas Carlisle, where they said, as to the definition of who is a Knanaya, it is a community that needs to define that. So I hope my answer is clear on that. And the third question is on the lineage. So here is the 1986 rescript.
where it says, the 1986 rescript is a response. And if you go to this letter here, right here, if you notice, the word Knanaya lineage is here, 1986. What Rome means by lineage, because this was clarified in my question to the Oriental congregation and when we were there, is that they are talking about the descendants of the Knanaya people who we decide who is a Kna, for a better lack of word. So in their sense, lineage is who we decide, and that is why I was mentioning lineage is 100% Knanaya. We decide who is a Kna. Basically, we have a problem then. That is correct. It is how we approach these issues. Okay, so how do we approach this issue? What we are looking at is the extension, multi-country jurisdiction for the Bishop of Pottoore. If we get that, we have what is called the grandfather clause in the Oriental Canon Law 1507, 1508, 1509. It talks about if there is a tradition or a custom in any church that is being practiced for 30 continuous uninterrupted years, that tradition attains the force of the law. So that is why rather than saying we want a new church here, a new diocese, the best solution is we need the extension. And even if there is a diocese, what we are looking at is not having a formal membership until we can have a link with the mother church, with Pottoore. Did I answer your questions? ഒരു അനൗൺസ്മെന്റ് ഉണ്ട്. അടുത്ത 10 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാം. ഒരു കാര്യം കൂടി ജിജുവിൻ്റെ ഫോളോ അപ്പ് ആൻസർ, നമുക്ക് ഓറിയന്റൽ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ റെസ്ട്രിക്റ്റ് മുതൽ വന്നിരിക്കുന്ന ഡയറക്റ്റീവ്സിനകത്ത് എല്ലാത്തിനകത്തും അവർ ക്ലിയർ ആയിരുന്നു എക്സെപ്റ്റ് വൺ. മുൽഹാൽ പിതാവിൻ്റെ റിപ്പോർട്ടിന് ശേഷം നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് കിട്ടിയിരുന്ന ആ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസിനകത്ത് മാത്രമേ പറഞ്ഞിരുന്നുള്ളൂ നോൺ ഗ്രാനായ സ്പൗസസിനെയും പിള്ളേരെയും നമ്മൾ പള്ളിയിലേക്ക് എടുക്കണമെന്ന്. അതാണ് നമ്മൾ കാക്കനാട്ട് വെച്ച് ഹോൾഡ് ചെയ്തതും റോമിൽ പോയി തിരുത്തിയതും. അതല്ലാതെയുള്ള മുഴുവൻ ഡയറക്റ്റീവ്സിനകത്തും ഓറിയന്റൽ കോൺട്രിബ്യൂഷനിൽ നിന്ന് റോമിൽ നിന്ന് വന്നിരിക്കുന്ന ഡയറക്റ്റീവ്സിനകത്തും അവർ വളരെ ക്ലിയർ ആയിരുന്നു. നമ്മളത് വളച്ചൊടിക്കുന്നതാണ് കുഴപ്പം. ആ ക്ലാരിറ്റി അവർക്കുണ്ടായിരുന്നു. അതായത് പുറത്തുനിന്ന് കല്യാണം കഴിച്ച ഒരാൾ ഇഫ് ഹി ഇൻസിസ്റ്റ് because of the personal nature of our parishes or dioceses, we have to allow them to stay. Toto, take 1 minute, please. അങ്ങനെയാണ് എന്ത് വരികില്ല. അതായത് നമുക്ക് ഈ വക പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല, നമുക്ക് ക്ലാരിറ്റി കൂടുതലുണ്ട് എന്ന് അവകാശപ്പെടുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് ആ ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ നമ്മുടെ റീജിയനിലുള്ള ചർച്ചകളിൽ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വൈമുഖ്യം കാണിക്കുന്നു? കാരണം നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ഇല്ലെന്നാണല്ലോ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. കാരണം ഇവര് ആദ്യത്തെ ലെറ്റർ വന്നതിന് ശേഷം തിരുത്താനായിട്ട് റോമിൽ പോയി ആ മെമ്പർഷിപ്പ് എന്നുള്ള സംഭവം മാറിയതുകൊണ്ട് വേറെ പ്രശ്നങ്ങളില്ലെന്നാണല്ലോ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു വന്നതിന്റെ സാരം. ഐ മീൻ ബേസിക്കലി ദാറ്റ്സ് വാട്ട് ഇറ്റ് ഈസ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ചർച്ച് ഹയറാർക്കി അതിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു ഇടയിലേക്കോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ക്രൈറ്റീരിയ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാത്തത് എന്തുകൊണ്ട്? എന്താണ് അവരുടെ മുമ്പിലുള്ള ഇപ്പോഴത്തെ പ്രശ്നം? And part of the problem, as I mentioned earlier, is the Bishop of Pottoore does not have jurisdiction either in Europe, in the US, in Australia. And that is where, unless we have that jurisdiction, the Bishop of Pottoore cannot make that pronouncement. Now, before I, give Tojo an opportunity, this is the letter that came to Knanaya on the 29th of April 2019, this year. And again, they have mentioned this clearly.
yes, no parish is considered endogamous, which we are aware of, but it is also our long-standing position not to pronounce the criteria belonging to the Knanaya community, this being a matter to be resolved within the community itself. We have to decide who is a Knana, number one. Number two, the congregation has repeatedly clarified the St. Thomas eparchy that any faithful belonging to the Knanaya parish who marries from outside remains a member in good standing and is to come under no compulsion to leave. Okay, so the Rome is clear, he should not be compelled to leave. However, if you notice here, it is in a separate statement that they have participation in parish activities, not membership, is open to non-Knanaya spouses as well as children. And the reason is very simple. When we have what is called a personal parish, it has to be based on a qualifying factor. The personal parish in our case is based on our ethnicity. A non-Knanaya spouse and a non-Knanaya child does not have the ethnicity of a Knanaya person. That means the priests who are here to provide pastoral care for the Knanayas does not have that jurisdiction. Rome understands that clearly. And again, if you go back here to the 1986 rescript, on page 2, Do you actually mean it? Yeah. on page 2, Do you actually mean it? Yeah. it is suggested that the ministry of the Knanaya Catholics be entrusted to the pastoral care of Knanaya SYro-Malabar, and this follows a 1952 law that was approved by the bishops in Rome. People are forgetting this. Okay, so, and then if you go back again to the 2001 instruction given to Bishop Angadian by Pope John Paul, again it talks about a Knanaya SYro-Malabar member. Please, sorry. Sure. That last question will cost you money. Maybe one more after that. Okay. കാര്യങ്ങളുടെ നിജസ്ഥിതി ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതായത് നമ്മൾ ആര് എന്ന് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറയുന്നുണ്ടെന്ന് പറയുന്നു. ഒന്നത്. രണ്ട്, ഈ നോൺ ക്നാന സ്പൗസും അതിലുണ്ടാകുന്ന ആ വെഡ്ലോക്കിലുണ്ടാകുന്ന ചിൽഡ്രനും പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ മതി, അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ആ ഒരു ആക്ടിവിറ്റീസിന് മാത്രമാണ് നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്വം. അതിനിവിടെ ഉള്ള ഒരു മനുഷ്യർക്കും ഒരു പരാതിയില്ല. പിന്നെ എന്താണ് നമ്മുടെ മുകളിലുള്ള ഇപ്പോഴത്തെ പ്രോബ്ലം? So our present challenge is we want to have a Knanaya bishop, or we want to have a link with Rome, and that challenge can be only overcome if we, as a group, when I say group, I'm talking about association members, key community members. It doesn't have to be a big group. Key hierarchy members sit together and say, this is how we can approach. We need to have a long-term goal and an interim goal as to how we can achieve it. That is where the stumbling block is. Because right now we don't have our own diocese. Right? We need to read that. That's our goal. See, our own diocese, that may be impossible. See, pastoral care എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് നമ്മൾക്ക് വേണ്ടത്. നമുക്ക് എന്താണ് നമ്മുടെ പാസ്റ്ററൽ കെയർ? നമ്മുടെ പാസ്റ്ററൽ കെയർ ഹാസ് ടു ബി അഡ്മിനിസ്ട്രേഡ് ബൈ എ Knanaya ബിഷപ്പ്. അതാണ് നമ്മളെ ഈ മെമ്പർഷിപ്പിന്റെ കൂടാതെ തന്നെയുള്ള നമ്മളുടെ ആഗ്രഹം. ഈ പാസ്റ്ററൽ കെയർ ഒരു Knanaya ബിഷപ്പിന്റെ കീഴിലായിരിക്കണം. Knanayക്കാർക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു നോൺ Knanaya ബിഷപ്പിന്റെ കീഴിൽ ജീവിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. Because of the things we have done for centuries and centuries. അതിനുള്ള നടപടികൾ എന്താണ്? അപ്പോൾ നടപടി പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഡയസിസ്, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഡയസിസ് ഉണ്ടാകുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അമേരിക്കയിൽ ഒരു ഡയസിസ് ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ബി അപ്രൂവ്ഡ് ബൈ ദി അമേരിക്കൻ ബിഷപ്സ് കോൺഫറൻസ്. ഇറ്റ്സ് എ ബിഗ് ഹേർഡ്. അമേരിക്കൻ ബിഷപ്പ് കോൺഫറൻസിന്റെ റെക്കമെൻഡേഷൻ ഇല്ലാതെ നമുക്കൊരു ഡയസിസ് ഉണ്ടാകാൻ പറ്റിയില്ല. Auxiliary bishop is decided by the territorial bishop. So who is the territorial bishop? Angadiya is a territorial bishop. ഇങ്ങനെയുള്ള കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട്
the best scenario is to have our own pastoral administration somehow link our mother diocese, which is Kottayam, to wherever we are. And if I may please, this is the letter that was sent on the 24th of May. This is almost a month after Kana's Karail got a letter. And in this, it says, it talks about, this is a letter that went to KCCNA. The question of the pastoral care of the Knanaya faithful outside the current territory is subject to an ongoing study. This tells you clearly, for the first time, Rome has acknowledged that they have not accepted 100% the report from Bishop Mulhar. The Mulhar Commission. This is a good thing. This is a very good thing because we are still studying. So someone was asking me earlier, do we make riots? No, we keep on bothering the Oriental congregation, and as Sibi pointed out very correctly, the association has to be there in the forefront because sometimes there are restrictions that what the priest can, There are sometimes restrictions as to what the hierarchy can do. If you go back to the Lithuanian church when they were established here, it is the Lithuanian association that helped form the Byzantine church here. What is that? Many of these things are not in the public. So I think if this letter goes out, I think somewhat of it can be answered. Yeah. So the interesting thing is there is a letter that was sent after this. There is a letter that was sent after this. And I'm not at the liberty to show that, but that is again more positive. Stephen, and can I ask you a question? You mentioned about the personal lineage. Personal? The personally, the lineage. Lineage. It could be 100% lineage, or 20% lineage, or 50% lineage. But also, what the church letter explains, endogamy cannot play a role. So lineage is endogamy measurement. Let me finish my question. Now you said you have some kind of personal connections with the Nevadican subordinates that said the community makes a decision whether it's 100% or 25%. Is that what? That's what I understood from you. There was a letter. But besides that, you have some other documents. Now, it's a great thing that you did, and working with the subordinates of the Nevadican, Oriental Church, whatever. But will they give in writing, not just to you, but to the community? And once they get that, Oriental Church, if Oriental Church writes something, as far as I know, what is written by Marangadi right now is from 2002. He has made no changes since that. He has not written anything from his power. As a bishop, he has done, I think, Oriental Church has given instructions and everything, but he has not made a call yet, as far as I know. Okay? So, my question to you is, why not try to get that in an agreement, not rather within personal agreement, but make it as a community-based agreement and go on that. I think 80% of the issue will be solved. Okay, 80% issue will be solved. Now, other financial matters and everything, like how the rooms are rented, those are minor things, could be local. So I think I would suggest to you to go in that direction, to have it formally written, and that only just honor that. Okay, so just as I received a letter, the language is pretty much the same, and it says that it is our long-standing position not to pronounce the criteria belonging to the Knanaya community, this being a matter to be resolved within the community. This is the same thing I stated in 1989 when the Bijudup case was in play. And so what I'm trying to say is that Rome has been consistent as to who is a Knanaya person. It is the community that makes the decision. When they talk about community, they are referring to the ecclesiastical community. And that is exactly what we did in the 2000 Eparchy Assembly. It was then taken to Rome in 2001 by our late Grace Archbishop Kudasheri. It was ratified or promulgated by Rome, approved by Rome. And in 2003, it was read in all the churches in India.
So we have already made the definition as to who's a Kana. I only have added the word 100% lineages because when we refer to a person who's a Kana, we say he has to be born of a Knanaya person. To avoid the confusion with American Indian, for example, when you follow the blood quantum theory, QUNTAM, quantum theory, their theory is you have to have 25%, what do you call, not the blood really, but if your father is an American Indian, but your mother is a second generation mixed Indian, then you're still considered as an Indian. In our case, what we want to state is 100% lineage. Okay? നമുക്കിനി ഒരു 5-8 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടെ ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരും സമ്മതിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാം. നോ പ്രോബ്ലം. ഓക്കെ, അനദർ ഓൺലൈൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ. കേരളത്തിൽ നിന്ന് മോൻസി കുടിലിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അയച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട്, അത് പ്ലേ ചെയ്യാം. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഇത് മോൻസി കുടിലിൽ. അമേരിക്കയിൽ ജ്ഞാനായ മിഷനുകളും പള്ളികളും തുടങ്ങിയ കാലഘട്ടത്തിൽ അവിടെ തുടങ്ങുന്ന ജ്ഞാനായ പള്ളികളും മിഷനുകളും കോട്ടയം രൂപതയിലെ പോലെ തന്നെ, അതായത് കോട്ടയത്തെ പോലെ തന്നെ ആണ് എന്ന ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണയോടുകൂടി തുടങ്ങിയെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അങ്ങനെ തുടങ്ങുകയും ഇന്ന് കോട്ടയത്തെ പോലെയല്ല എന്ന് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാകുകയും ചെയ്തു. കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഞാൻ പറയേണ്ട കാര്യമില്ല. ഈ കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസം പോലുമായിട്ടില്ല പിതാവുമായിട്ടുള്ള മീറ്റിങ്ങിൽ നമ്മുടെ മൂലക്കാട് പിതാവ് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ഞങ്ങളോട് പറയുകയുണ്ടായി. കോട്ടയം അവിടെ അമേരിക്കയിലുള്ള പള്ളികളും ഒന്നും തന്നെ നമ്മുടെ ജ്ഞാനായക്കാരുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള അല്ല, അത് അങ്ങാടിയത്ത് പിതാവിൻ്റെ പേരിലുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ പ്രത്യേകം എടുത്ത് ചോദിക്കുകയുണ്ടായി, നാളെ പിതാവിന് അധികാരപരിധി ലോകം മുഴുവൻ നമ്മുടെ ജ്ഞാനായക്കാർ എവിടെയെല്ലാം ഉണ്ടോ അവിടെയെല്ലാം വ്യാപിച്ച് കിട്ടി കഴിയുമ്പോൾ ഈ പള്ളികളെല്ലാം നമുക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടുമോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ പിതാവ് തന്നെ പറഞ്ഞത് നമുക്ക് അത് ആലോചിക്കേണ്ടി വരും എന്നാണ്. അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മളുടേതല്ലാതെ നമ്മൾ ആർക്കോ വേണ്ടി കോട്ടയം രൂപതയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ലാതെ പള്ളികൾ എല്ലാം മേടിച്ചു കൂട്ടി നമ്മൾ തന്നെ പൈസ കൊടുത്ത് ഇത് ശരിയായ ഒരു കീഴ്വഴക്കമാണോ? ഇത് എത്ര പേർക്കറിയാം? ജനങ്ങളെല്ലാം അറിയിക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം നിങ്ങൾക്കുണ്ട്. ഇപ്പോൾ അമേരിക്കയിലുള്ള പള്ളികളൊന്നും തന്നെ നമ്മുടെ ഉടമസ്ഥാവകാശങ്ങളല്ല. ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ ഓസ്ട്രേലിയയിലും UK യിലും എല്ലാം നമ്മൾ ജ്ഞാനായ മിഷനുകളും പള്ളികളും തുടങ്ങുകയാണ്. ഈ ഒരു സത്യാവസ്ഥ ജനങ്ങളെ അറിയിക്കേണ്ടത് നമ്മളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ഉത്തരവാദിത്വമല്ലേ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പുള്ള സത്യാവസ്ഥ ജനങ്ങളെ അറിയിക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം നിങ്ങൾ ഭാരവാഹികൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇതോട് ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം? ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതല്ലേ നല്ലത്? ഇന്ന് തന്നെ നമുക്കറിയാം SYro-Malabar യാതൊരു രീതിയിലുള്ള സഹകരണവും നമ്മളോട് ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ വളരെ സൂക്ഷിച്ച് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് നമ്മൾ നടത്തേണ്ട ഒരു കാര്യമായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ആയതിനാൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു നിലനിൽപ്പ് കൊണ്ട് നമ്മൾ സ്വയം ഇല്ലാതാകുകയല്ലേ എന്ന് ഒന്ന് ആലോചിക്കേണ്ടതാണ്. ഇതിനോട് അഭിപ്രായം എന്താണ്? ആയതിനാൽ നമ്മൾ നമ്മുടേതായ രീതി Anyway, I think I got the question. ഷിക്കാഗോ രൂപത ഉണ്ടായപ്പോൾ ആക്ച്വലി ആ പറഞ്ഞ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിനോട് എനിക്ക് യോജിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഷിക്കാഗോ രൂപത ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പ് നാട്ടിൽ നിന്നും ബിഷപ്പ് കരോട്ടംബിൾ ഒരു അപ്പസ്റ്റോലിക് വിസിറ്ററായിട്ട് നോർത്ത് അമേരിക്കയിൽ വന്നിരുന്നു. നോർത്ത് അമേരിക്ക വന്നപ്പോൾ പ്രധാനപ്പെട്ട എല്ലാ സിറ്റികളിലും അദ്ദേഹം സന്ദർശിച്ചു. ജ്ഞാനായക്കാരുമായിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് മീറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. ആ സമയത്ത് ഞാൻ ഒക്ലഹോമയിലാണ് താമസിക്കുന്നത്. അന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് റിക്വസ്റ്റ് വന്നതനുസരിച്ച് ഇവിടെ സെയിൻറ്റ് തോമസ് പള്ളിയിൽ വെച്ച് ഞാൻ പേഴ്സണലായിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടതാണ്, സ്റ്റീഫനും കണ്ടതാണ്. അന്ന്
അപ്പസ്റ്റോലിക് വിസിറ്റർ ആയിരുന്ന കരോട്ടപ്പുറ പിതാവ് പറഞ്ഞു, നമുക്ക് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതാണ്, നിങ്ങൾക്ക് കോട്ടയത്തെ പോലെയുള്ള ഫ്രീഡം ഉണ്ടായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹമാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. എൻ്റെ അറിവിൽ ഒരൊറ്റ പ്രാവശ്യം പോലും ചിക്കാഗോ സീറോ മലബാർ രൂപതയുടെ അധ്യക്ഷനോ അതിൻ്റെ ക്യൂരിയ മെമ്പേഴ്സോ അങ്ങനെ ഒരു വാഗ്ദാനം തന്നിട്ടില്ല. അപ്പസ്റ്റോലിക് വിസിറ്റർ പറഞ്ഞതനുസരിച്ചായിരിക്കാം എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത്, അത് ബൈൻഡിങ് ആണോ എന്നൊന്നും എനിക്കറിയത്തില്ല. അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അത് നമ്പർ 1. നമ്പർ 2, അമേരിക്കയിലെ ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ അന്നത്തെ വികാരി ജനറലായിരുന്ന എബ്രഹാം മുത്തോലത്തച്ഛൻ്റെ ടാക്ടിക്സ് എന്ന് പറയേണ്ടി വരും. ടാക്ടിക്സ് പ്രവർത്തിച്ചതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ലോക്കൽ, അമേരിക്കയിലെ പള്ളികൾ മാത്രം, ലോക്കൽ ട്രസ്റ്റുകളാണ് ആ പള്ളികളുടെ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ പള്ളികൾ ഓൺ ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ സ്റ്റീഫിൻ്റെ പ്രസന്റേഷനിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ പള്ളിയോഗ നടപടികൾ സീറോ മലബാർ രൂപതയുടെയും ഈ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ, ഈ ഡാളസ് പള്ളി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ നമ്മളുടെ വികാരിയച്ഛനും അന്നത്തെ ട്രസ്റ്റികളുമായിരുന്ന 2 പേർ എല്ലാ പള്ളികളിലും, നോർത്ത് അമേരിക്കയിലെ ഒരൊറ്റ പള്ളി നീക്കി ടാമ്പായിലെ പള്ളി മാത്രം അങ്ങനെയുള്ള സെറ്റപ്പിലല്ല. കാരണം അതിൻ്റെ മോർഗേജ് ഷിക്കാഗോ ഡയസിൻ്റെ ഹെൽപ്പോട് കൂടി കിട്ടിയത് കൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. മറ്റുള്ള എല്ലാ പള്ളികളിലും ഒരു ലോക്കൽ ട്രസ്റ്റുകളുടെ ഓണർഷിപ്പിലാണ് ഇപ്പോഴും തുറന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇനി അത് മറ്റുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ സാധ്യമാണോ എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. ഇവിടുത്തെ ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ അന്ന് ചെയ്തത് അങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ അറിവനുസരിച്ച്. അതുകൊണ്ട് ഈ ഓണർഷിപ്പിനെ പറ്റിയൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ, ചങ്ങനാശ്ശേരി രൂപതയിലായിരുന്നല്ലോ നമ്മൾ അന്ന്. നമുക്ക് 1911 നമുക്ക് ആ പള്ളികളെല്ലാം നമുക്ക് തരിക. എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അതൊരു വലിയ ഇഷ്യൂ ആയിട്ട് എടുക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ട്. അങ്ങാടിപ്പിതാവിൻ്റെ വീട്ടിലാണ് ഈ കെട്ടിടമെല്ലാം അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകാൻ. അതൊന്നും അല്ല നമ്മുടെ വിഷയം. നമുക്ക് വിഷയമുള്ളത് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് ഈ പറയുന്ന കോട്ടയവുമായിട്ടുള്ള ലിങ്ക് ഉണ്ടാക്കുക. ഓണർഷിപ്പ്, പ്രോപ്പർട്ടി, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ഒരു വിഷയമായിട്ട് തോന്നെടുക്കണമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. I just need to add a few things to what Mr. Chamakala stated and the question that Tojo had asked. Let me try to remember that. Okay, so let me answer the question that Tojo was asking earlier, related to the churches. Will we get those churches back? If you go back to 1911, when the Knanaya churches were being carved out from various parishes, from various the 2 dioceses, we did lose a few churches. One of them was Pottoore. Okay, that church essentially belonged to the Knanaya community. Similarly, there was I hope I'm pronouncing this correctly, Brahmangalam or something like that. There is a place. There was an institute there. And that was given to the Ernakulam diocese. So this is probably why, and I'm using the word probably, I'm speculating, is why the bishop cannot say with 100% we will get all the churches. However, as Mr. Chamakala has stated, except for Miami, the rest of the churches have been put into a separate trust. If you go to the Secretary of State in the state of Texas or any state, you will see clearly that the SYro-Malabar churches, the non-Knanaya SYro-Malabar churches, you will see the finance committee and the rest of the groups signing off on the documents. Whereas in the local Knanaya churches, it is the Knanaya, that particular, the trust people have signed it. There are 3 trustees. So is there a distinction? There is a distinction in the churches. The second thing is, yes, there was concerns where in the early 2000s or 2008, 2009, when people were told that theoretically we would be non-endogamous, but practically we are
endogamous, and I did not agree with those statements. Okay, and so this is one of the reasons why until today we have not given membership in any churches, and this was validated last June, on June 2nd in Chicago at a KCCAD meeting by our Vicar General. So, is there a possibility that we could be losing churches? It is a hypothetical question, we don't know. But we know that our people are not going to stay idle if these churches are lost. So, for example, in Dallas, there are 3 churches in the SYro-Malabar, under the SYro-Malabar diocese. One belongs to Knanaya, the community. And so the chance of it being lost is almost zero. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ലോസ് ആഞ്ചലസിൽ നിന്ന് റോയ് കണിയാവറമ്പൽ അയച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. Please proceed. എന്റെ ചോദ്യം, ജ്ഞാനായത്തിൽ നിന്ന് പുറത്ത് കിട്ടിയ ഒരാൾ നമ്മുടെ ജ്ഞാനായ പള്ളിയിൽ മെമ്പർഷിപ്പ് എടുക്കുവാൻ വന്നാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? അവർ ഇതേപ്രതി കേസ് കൊടുക്കുവാനും കോടതി കയറിയിറങ്ങുവാനും തയ്യാറാണെന്ന് കരുതുക. അവർക്ക് മെമ്പർഷിപ്പ് കൊടുക്കേണ്ട വന്നാൽ നമ്മൾ ഇതുവരെ പിന്തുടർന്ന എൻഡോഗാമി ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്യുകയല്ലേ? താങ്ക് യു. Okay, so that is an excellent question. And as I mentioned, there is a 2-part response to that. The first part is, as I mentioned previously, the US Supreme Court has repeatedly stated the ecclesiastical abstinence doctrine, that it is the church administration, courts and the government cannot get involved. So that's number 1. Number 2, in 2013 or 2014, I have all the documents and I'll pull this up in a few minutes' time. There was a legal opinion sought out by KCCAD. Is there a chance of someone winning the lawsuit if a non-Knanaya spouse? And the answer from the law firm was absolutely not, because again, this goes back to church administration. So remember, in order to be a member of the Knanaya personal parish, you have to be a Knanaya person. Who defines you as a Knanaya person? The community decides you're a Knanaya person. And that's why even in the most recent letter that was sent from the Oriental congregation to Knanaya, very clearly it states in a separate statement that the spouse and children can participate. Just like if you want to go to a Latin church and participate in the liturgy or get the sacraments, there is no prohibition to that. Because we are a Catholic church. Catholic means universal, one and the same. I hope I answered that to the person from Los Angeles. Thank you. സ്റ്റീഫനോടൊരു ചോദ്യമാണ്. സ്റ്റീഫനെ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച സെപ്പറേഷൻ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് ചർച്ചിനെ കുറിച്ചുള്ള റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ്. അത് പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് ഇവിടെ ജ്ഞാനായ പള്ളികൾ വരുന്നതിന് ഇവിടെ യാതൊരു നിയമ തടസ്സവുമില്ല. അതിൻ്റെ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനിൽ ഇവിടെ ഗവൺമെൻറ് ഇടപെടുകയില്ല. ബട്ട് അസ്യൂമിങ് മൂലക്കാട്ട് പിതാവിന് മൾട്ടി കൺട്രി ജൂറിസ്ഡിക്ഷൻ കിട്ടി എന്ന ഒരവസ്ഥ വന്നു കഴിഞ്ഞ് ഒരു ഔട്ട്സൈഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ നിന്ന് മാരി ചെയ്ത ഒരാൾ ഇവിടെ പള്ളിയിൽ ഒരു മാമോദീസയോ വെഡിങ്ങോ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യണം നടത്തിത്തരണമെന്ന് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്ത് അത് റിജക്റ്റ് ചെയ്താൽ അവർക്ക് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ചെയ്തു എന്ന ബേസിസിൽ ഇവിടെ കോടതിയെ സമീപിക്കാൻ വാലിഡിറ്റി ഉണ്ടോ? ഇല്ലെങ്കിൽ അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്നൊന്ന് ഒന്ന് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യാം. Thank you again. That goes back to what I was stating earlier. The reason that they cannot get judgment in favor for themselves is because the courts and the government understands there is a separation of state and religion. And because of the ecclesiastical abstinence means you abstain from any interference. So that is the Supreme Court's position. Furthermore, these are the 2 briefs that was obtained on behalf of KCCAD. This is one from May 2013 and then one from
May 2012. And so in one of these questions, let me just go forward here. There was a question related to if a person can, this is not the one, let me go back here. Anti-discrimination statutes do not apply to KCCA. So for example, just like KCCA can have a membership criteria, okay? And if you are not a member of the Knanaya community, you will not get the membership, right? And that was recently validated, I think about 2 years back, when Sunny Purikala and team, they did a excellent job when they had a court case related to someone wanting to be attending the convention. And so this is what I'm referring to here. The anti-discrimination statutes does not apply to KCCA or convention because they are not state players. So the federal and state anti-discrimination laws generally apply in 3 situations: employment, housing, and public accommodations. And is KCCA getting any federal aid? They are not getting federal aid, so it does not apply. Does it answer your question? And then I think the second question that you asked was, Joseph's first question, was can a person who is a non-Knanaya, like if a Knanaya person marries a non-Knanaya and they want to have their marriage or their baptism, can they have it? Absolutely yes. Just because they get a sacrament in the church does not equate to membership. These are 2 different things. Did I clarify? ചെയ്തു. ഞാനത് ചോദിക്കാനൊരു കാര്യം, 2-3 കൊല്ലം മുമ്പ് ഇവിടെ ഒരു കൊളറാഡോയിലൊരു കേസ് നടന്നായിരുന്നു. അതൊരു കൊളറാഡോ ഒരു ബേക്കറി ഒരു ഗേ കപ്പിളിന് വെഡിങ് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ അവർ വിസമ്മതിച്ചു. സോ ആദ്യം അത് ആ ഗേ കപ്പിളിന് അനുകൂലമായിട്ടാണ് കേസ് വിധിച്ചത്. പക്ഷേ പിന്നീട് സുപ്രീം കോടതി അത് റിവേർട്ട് ചെയ്തു. പക്ഷേ അത് റിവേർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം അത് ഡിസ്ക്രിമിനേറ്റ് ചെയ്തെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീഡം ടു എക്സസൈസ് അതുകൊണ്ടൊന്നും അല്ലായിരുന്നു. അവർ കണ്ടുപിടിച്ചത് ആ ബേക്കറിക്ക് കൊളറാഡോ സിവിൽ റൈറ്റ്സ് കമ്മീഷൻ ബേക്കറിക്കെതിരെ ഹോസ്റ്റൈലായിട്ടാണ് പെരുമാറിയത് എന്നുള്ള ഒറ്റ ഗ്രൗണ്ട്സിൽ അവർ കേസ് ഡിസ്മിസ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു. പക്ഷേ അതും അപ്പം ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഇതിന് ആപ്ലിക്കബിൾ ആകുമോ? Right, so that is not a church. I think what we are dealing with is the church. There is a separation of church and religion. You're talking about an individual case that is non-church related. We need to focus our energies on a church related issues. So if the church is defining this is your membership. So for example, you have the Ku Klux Klan, the KKK, okay, that is a racist organization, or the neo-Nazis. Because of the freedom of speech and separation of state and religion, they can conduct their way they want to conduct their churches or their organization. There can be no interference. Same thing applies to KCCA. Same thing applies to the church. As long as membership criteria is defined, then that is correct. Our discrimination issue വരുന്നില്ല. Yeah. But even if it is not defined very clearly, the challenge is, I lost my flow of thought. What was I talking about? I don't know. That's okay. ബിജു തടത്തിപ്പറമ്പിലുണ്ടോ അവിടെ? ഓക്കെ, രഞ്ജിത്ത് അറിയാം. Stephen and Theophine, I just have a couple of questions. Just folds into multiple parts of it. So either of you are free to answer my question. ഞാൻ ഈ ഒരു ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ സംസാരിച്ചതിനകത്ത് മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ജ്ഞാനായ ഡയസി ഉണ്ടെങ്കിൽ ദ പീപ്പിൾ ഓഫ് ജ്ഞാനായ ഡയസി അല്ലെ പാരിഷ് they get to decide and define who the Knanaya person is, right? We get to make our own rules. There's nothing stopping us from setting our rules and implementing it. However, my question is, in North America currently, we do not have a Knanaya diocese. So at this point, based on the Oriental Congregation report that came out recently, I want to know what is the criteria for membership
that has been defined by Angadiyath Padawa for a person like me or anyone sitting here who are Canaanites and come to Christ the King Catholic Church. It falls into the next part, which is if it says that any non-Knanaya person can become a member of this particular church, is there anything stopping that individual from becoming the trustee of that church or becoming a parish council member if he or she meets the requirement to be eligible to be a parish council member or a trustee? So that's just my question. Let me answer your first question because I caught that question. I didn't write the first question. So the second question, did you refer this to as a non-Knanaya or an exogamous Knanaya? It could be any other person. It could be someone from Kana. It could be someone from St. Thomas Church. Who just decides that I no longer want to go to that church. I just want to come. Right. So Bishop Angadiyath follows the criteria as to who is a Kana that was promulgated in Rome, the 2000 Eparchy Assembly. So as to who is a Kana, the community decides that. So those personal parishes are for Knanaya people. So if there's a non-Knanaya person, they cannot get membership because the priest does not have faculties over that non-Knanaya person. So that non-Knanaya person can never be a trustee because the person is never a member. However, is there a possibility, and maybe you didn't ask this, and I'm just throwing this out there, is there a possibility that an exogamous Knanaya person, meaning a person who is married from outside, can he or she become a trustee? The short answer is yes. The long answer is no. Why? In order to be a trustee, there are two ways, not a trustee, sorry, if you're a parish council member, there are two ways, as I understand, you can be a parish council member. One is the priest has to nominate you, okay? Two is the local, Kurada Yogam has to select you. The chance of both this happening is almost zero, right? Why would the Kurada Yogam select an exogamous Kana to represent them? Number one. Number two, why would a priest, a Knanaya priest who's being referred now, if he does, remember the bishop can always overrule the parish priest's decisions. The bishop has to actually approve the list of the parish council. Right, so and maybe Ranjit, you were not here, and I don't want to go back into a lot of history, but some of the Knanaya people who were here in the Dallas area remembers what happened at the Alfonsa Church, where the priest made a decision. The bishop did not like it, and Angadiyath Padawa had to relieve him from duty and send him back to Tamaseri or wherever that was. I don't want to go into the details, but the short answer there is the bishop has to overrule. Okay, no, the bishop can overrule the parish priest or the vicar. What was your first question? Yeah, my first question was about membership. So how has, how has Angadiyath Padawa defined membership for people like us who are Knanayites, but we don't have a Knanaya, here. So technically, where do we fall? Where does our church fall? I believe we come under SYro-Malabar. So what is the membership criteria for any person in this church? So if tomorrow, if someone new wants to join this church, what is Father Cherupuram going to look into as a minimum requirement for him or for her to actually be a member of this church? Does he or she has to be a Knanaya by birth and by deed, or could just anyone walk up across, being a Catholic and say, you guys don't have a Knanaya parish here or a diocese here, so I am eligible to join here. So I just want to know how has Father Angadiyath Padawa. Yeah, I think that is an excellent question. So we have to recognize that these parishes are personal parishes. If you go back to the canon law, I want to say this, canon law 250 or 251,
onwards, and I'll be more than happy to send you those details. Personal parishes can be erected based on a qualifying factor. And in our case, the qualifying factor is you had to be a member of the eparchy of Pottoore. Okay, so if you go back to the inscription that Bishop Knanaya the God in 2001, Pope John Paul says, personal parishes for the members of the eparchy of Pottoore. Okay, you go back to the 1986 script. It is again for the members of the eparchy of Pottoore. So the qualifying factor would be, at minimum, you have to demonstrate you're a Kna, meaning you're born of Knanaya parents. And that is why when they give, so officially they don't give membership here, but in any Knanaya parish, they will look for who's your parents, and they will try to validate that. Because there might be situations like what happened in Detroit, for example, where someone who's not a true Kna becomes a member. How that is being addressed, I'm not sure at this point. I'm not involved in that situation. But on a highly technical way, this personal parish is created for a certain reason. In our case, it is because of our ethnicity, and we decide who is a Kna. Hope I answered that. രഞ്ജിത്ത് ഇവിടെ ശകലം കൺഫ്യൂഷൻ വരുന്നത് നമ്മളുടെ ഈ ഡാളസിലെ ക്രൈസ്റ്റ് കിങ് കാനായ കാത്തലിക് ചർച്ച് ഇതൊരു പേഴ്സണൽ പാരിഷ് അണ്ടർ എ ടെറിറ്റോറിയൽ ഡയസിസ്. മനസ്സിലായി? അപ്പോൾ ടെറിറ്റോറിയൽ ഡയസിസ് ആയ ഷിക്കാഗോ ഡയസിസിന്റെ കീഴിലുള്ള പേഴ്സണൽ പാരിഷസ് ആണ് കാനായ പാരിഷസും കാനായ ബിഷപ്സും. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ്. അപ്പോൾ സ്റ്റീഫൻ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മളുടെ ക്രൈറ്റീരിയ ടു ബി എ മെമ്പർ ഓഫ് ദി പേഴ്സണൽ പാരിഷ് ഈസ് അവർ എത്നിസിറ്റി. അപ്പോൾ അവിടെയാണ് ഈ രണ്ടിൻ്റെയും കൂടെ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ. So, നമ്മുടെ അമേരിക്കയിലുള്ള എല്ലാ Knanaya പള്ളിയും do they fall under this criteria? They are all individual personal parishes? Yes, നമുക്ക് SYro-Malabar ചർച്ചിൻ്റെ അല്ല ഡയസിസിൻ്റെ കീഴിൽ വി ഹാവ് എ റീജിയൻ. ആ റീജിയൻ്റെ കീഴിൽ വി ഹാവ് 5 ഫൊറോനകളുണ്ട്. ആ 5 ഫൊറോനകളുടെ കീഴിലാണ് നമ്മളുടെ എല്ലാ പാരിഷുകളും നമ്മുടെ മിഷനുകളും വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സെയിം ക്രൈറ്റീരിയയാണ് മെമ്പർഷിപ്പ് ക്രൈറ്റീരിയ. എല്ലാത്തിനും ഒരേ ക്രൈറ്റീരിയ തന്നെയാണ്. താങ്ക് യു. നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ അവസാന ഭാഗത്താണ് ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത്. തങ്കച്ചൻ ചതങ്ങാട്ട് കൂടി എനിക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാനായിട്ടോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പറയാനൊന്നും അറിയില്ല. അതിനുശേഷം ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും കൺക്ലൂഡിങ് റിമാർക്സ് ആയിട്ടോ എന്തെങ്കിലും സജഷൻസ് ആയിട്ടോ ഇനി ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നെയാണെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സമയമെടുത്ത് ഓരോ മിനിറ്റ് എടുത്ത് പറയാൻ അവസരം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. പ്ലീസ്, തങ്കച്ചൻ ചതങ്ങാട്ട്. താങ്ക് യു. First of all, I appreciate the efforts of Mr. Stephen and Mr. Theophiine, and also the hard work of the Knanaya Catholic Association Committee. I do not want to ask any hard question and give you headache again, but I'm going to give you all a hard answer to all the questions. I hope everybody will appreciate that. The hard answer is, we are the members of the church militant that is defined by the Catholic Catechism. That means there are 3 parts of faith. One is church triumphant, one is church militant, the other one is church suffering. I wanted to explain all the 3, but unfortunately I do not have enough time. So let me talk about church militant only. So we are in the fight, or we are here as long as we are outside the paradise, we are in the battlefield. I will give you a small example. When we go for the Knanaya picnic, the entertaining or the funny part or most funny part or most entertaining part is the tug-of-war. If there is no tug-of-war, there is no fun in the Knanaya picnic. The same way, we are fighting a tug-of-war until we die.
So whether we win or we lose, we have to continue our fight until we die. മലയാളത്തിൽ പറയും ഇന്ന് കടിക്കുന്നത് തന്നെ ചാകുന്നത് വരെ നീർ കടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മരണം വരെ ഇതിനെ ഫൈറ്റ് ചെയ്തേ പറ്റൂ. നമ്മുടെ വിധിയാണ്. പിന്നെ ഒരൊറ്റ സൊല്യൂഷൻ, ഒരു ഗുഡ് ന്യൂസ് ഉള്ളത്, the thief who was crucified by the side of Jesus Christ, he was not a Roman Catholic, he was a sinner, he was a thief, just like me, I'm a sinner. So I believe you all are somehow sinners. Even if we are sinners, at least we will be admitted in the paradise, just like Jesus Christ promised to the thief. So as long as we do not, yes. Give us the question. We are here to answer the question. Instead of asking, I have plenty of hard questions. You will be tired. So I don't want to give you any hardship asking the question. I'm trying to give you some easy time. So the good news is that we have to secure, or we have to make sure we have membership either in heaven or in paradise. But do not go to purgatory or do not go to hell. So simply take this as a fun. The Knanaya or non-Knanaya argument to fight everything. The second thing is, okay, thank you for all. I have several things to say, but thank you. Can I just take one minute, please? I want you all to read this letter, if at all possible. This was published or released by Cardinal Joseph Ferdinand in 1985. The key part in this is this particular paragraph. And most important in this paragraph is this last line. All who are born of Knanaya Catholic families have equal rights and equal obligations. Who are born of Knanaya families. They're not talking about, he was not talking about non-Knanaya spouse, but a Knanaya. And all the official activities and functions. It is only with this understanding that this new ministry can begin and flourish. Unfortunately, it was this particular statement that was adopted by the Oriental congregation. So, where we need to change is, or the people who we need to deal with is the Oriental congregation, not with the SYro-Malabar Synod. Thank you. No. So the Oriental congregation used this in the 1986 rescript, and the rescript is still valid. So even if he died, his legacy lives on, unfortunately. He found the document in 1985, they created in 1985, right, and came to the public in 1986. Okay, I know that situation what happened. You were there. Okay, the Kana group had the same issue. They, for example, Joe Mullapalli wanted to be the member. I was there at the time. I was a witness there, and he wrote letters. They were writing letters, but this wasn't. You want the mic because people may want to hear what he's saying. So the reference to this letter was from the Diocese of Chicago. This should not be an assessment taken for the entire Knanaya community, especially when the papal bull, personal jurisdiction, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കാലാകാലങ്ങളായിട്ട് വന്ന സ്ഥിതിക്ക് 86 റെസ്ക്രിപ്റ്റ് ഇൻവാലിഡ് ആണ് എന്ന് പറയാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം നമ്മുടെ എക്ലൈസിയാസ്റ്റിക്കൽ അതോറിറ്റിക്ക്. നമുക്ക് സാധാരണക്കാർ സ്റ്റീഫനോ ഞാനോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കത്തില്ല. ആ സമയത്ത് എക്ലസിയാസ്റ്റിക്കൽ അതോറിറ്റി അത് വേണ്ടത് പ്രൊമോട്ട് അതിനെ റിജക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഇത് സൈൻ ചെയ്യുമായിരുന്നെങ്കിൽ, ഇത് നമ്മൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുമായിരുന്നെങ്കിൽ വെൽവുഡ് ചർച്ച ഗ്രാനായിക്കാരെയാകുമായിരുന്നു. അത് എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ടറിയാം. ഒറ്റ ഡോളറിന് വെൽപ്പഴിക്കുന്ന കത്തീഡ്രൽ ചർച്ച് ഗ്രാനായിക്കാരെ ആകുമായിരുന്നു.
അന്ന് പുതുശ്ശേരി പിതാവ് പറഞ്ഞു, സകല അച്ഛന്മാരെ ഞാൻ തിരിച്ചു വിളിച്ചാലും അത് അംഗീകരിക്കുകയെന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പോയത്. കാരണം അന്ന് പിതാവ് പറയാൻ കാരണം അറിയോ, നമുക്ക് ഓൾറെഡി പേഴ്സണൽ ജുഡിക്ഷൻ ജ്ഞാനായക്കാരെ ആത്മീയ പിതാവ് എന്നുള്ളത് ഞാനാണ് എന്ന് പിതാവ് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ഇതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റിയല്ല, ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇവിടെ പറഞ്ഞതിനെ പറ്റിയാണ്. ഇത് ആരാണ് ഈ ചർച്ച് ഓൺ ചെയ്യുന്നത് എന്നൊരു ചോദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഡാലസിലെ ആൾക്കാർക്ക് അതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും അവകാശം ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത്. ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഒരു നോൺ പ്രോഫിറ്റ് കോർപ്പറേഷനിൽ നോബഡി ഓൺസ് ദ പ്രോപ്പർട്ടി. That who has the control to manage the property, that is the only question. That changes over a period of time. ഇവിടെ പറഞ്ഞു, അങ്ങാടിയത്ത് പിതാവ് ട്രസ്റ്റീനെ എടുത്താലും പാരിഷ് കൗൺസിൽ മെമ്പറിനെ എടുത്താലും അതിന്റെ അപ്രൂവൽ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ആരാണ്? അങ്ങാടിയത്ത് പിതാവാണ്. ആ അങ്ങാടിയത്ത് പിതാവ് ട്രസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെ മാത്രമേ ഇതിന്റെ ഡിസിഷൻ എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാരുടെ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷേ അത് ഓൺ ചെയ്യുന്ന ഒരു ട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട്. ആ ട്രസ്റ്റിൽ ആരായിരിക്കണം ട്രസ്റ്റി അല്ലെ പാരിഷ് കൗൺസിൽ എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്ന അൾട്ടിമേറ്റ് അതോറിറ്റി അങ്ങാടിയത്ത് പിതാവാണ്. അതുകൊണ്ട് എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയാം. അസോസിയേഷൻ ഇവിടെ ഒരു റൂം അസോസിയേഷൻ ഓഫീസിന് ചോദിച്ചു. ഞാൻ അച്ഛനോട് പറഞ്ഞു അത് ജനറൽ ബോഡി കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞു. അച്ഛൻ ആദ്യം പറഞ്ഞു കൊണ്ടുവരില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇനി കൊണ്ടുവന്നാൽ തന്നെ ഞാൻ തരില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നോട്. പക്ഷെ അറ്റ് ദ എൻഡില് അച്ഛൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ജനറൽ ബോഡി കൊണ്ടുവരാന്ന് പറഞ്ഞു. കൊണ്ടുവരാന്ന് പറഞ്ഞ് അച്ഛൻ ഇവിടെ വന്ന് മീറ്റിംഗ് ജനറൽ ബോഡി കൂടി. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അച്ഛൻ പറഞ്ഞത് എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഞാൻ അങ്ങാടിയത്ത് പിതാവിനോടും മൂലക്കാട്ട് പിതാവിനോടും സംസാരിച്ചു. അവര് പറഞ്ഞു ഇവിടെ അസോസിയേഷന് ഓഫീസ് കൊടുക്കണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ ജനങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് കൊടുക്കാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ പോലും അതിന്റെ അതോറിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ബിഷപ്പാണ്. അവർക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും തീരുമാനിക്കാം. താങ്ക് യു. I do agree that there needs to be much more cooperation between the association and the church. People are fond of saying that the association and the church are two sides of a coin. To a certain extent, yes, but because they are on two sides of the coin, they can't see each other, so they can't stand each other. And we need to change that. Thank you. So, let me give you a brief idea. The current prefect is a Latin Catholic. The current Cardinal Sandri. However, the Archbishop or the secretary, that is always an Archbishop, is an Eastern Catholic, Cyril Vassal. Okay, so because it is Cyril Vassal, he has been very favorable to us. And then the reason I say he's been very favorable to us, number one, he's also a classmate of Mulakad Apilaba. But more importantly, he was the rector and dean of the Oriental Institute. The Oriental Institute is the organization that teaches canon law. And so, in the early 2000s, there was a discussion, should the Diocese of Kottayam be suppressed? I want you to hear this very carefully. Should the Diocese of Kottayam be suppressed? Just like Kraganur and Angamali, right now Angamali has been suppressed and it is now taken over by Ernakulam, that's why it's called Ernakulam Angamali. And after much review, the recommendation that came off from the Oriental Institute was the Kottayam Diocese cannot be suppressed. Not only because of the papal bull, but because of the canon law that says very clearly that if there is a tradition or a custom, that tradition or custom shall attain the force of the canon law if it has been practiced for 30 continuous uninterrupted years. So the short answer is yes. The short answer is there is no SYro-Malabar members in the Oriental congregation. It is a Latin prefect and then it is an Oriental secretary. But they do have what is called the dicastery, the department. And in that it is all the patriarchs. So Aranjeri, what is the patriarch? Cardinal Klimis from Trivandrum
they are members of this dicastery and they make decisions. So it is important for us to cultivate good relationship with those cardinals, because maybe sometime one day one of these cardinals could become a pope, just like how you cultivate relationship with the politicians. Thank you. ഈ ഒരു വിഷയം എത്ര ആഴത്തിൽ പഠിച്ച ആളുകൾ എന്ന നിലയിൽ സ്റ്റീഫൻ പോട്ടോറിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ തിയോഫിനങ്ങളുടെയോ അറിവിൽ നമ്മുടെ ഈ പോപ്പിന്റെ കീഴിലുള്ള 23 സ്വതന്ത്ര സഭകളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സഭയിൽ നമ്മളെ പോലെയുള്ള ഒരു എൻഡോമസ് ഗ്രൂപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഗ്രൂപ്പിന് ഇതുപോലെ ലോകവ്യാപകമായി അധികാരപരിധി കൊടുത്തിട്ടുള്ള ബിഷപ്പുമാരോ ഉണ്ടോ? So there is one that I know of. It is not based on endogamy, but it is the Lithuanian church that has a certain qualifying factor. However, the Lithuanians are not as strict as how we are, and so the Lithuanian church eventually became the Byzantine church. You know, it is now known as the Byzantine church. But back in Lithuania, they still have certain criteria. They follow the same rite, just like we follow the SYro-Malabar rite, but they have different systems in place. But there is not a single church, to my knowledge, that has endogamy or an ethnicity as a qualifying factor. അതായത് പറഞ്ഞു വരുന്നത്, ഇപ്പം ഈ നമ്മൾ പോപ്പിന്റെ കീഴിലുള്ള സഭാ സംവിധാനത്തിൽ എൻഡോഗമസ് ഗ്രൂപ്പായിട്ട് ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ അനുവദിച്ചാൽ അതൊരു പക്ഷേ ബൈബിളിന്റെ ബേസിക് പോളിസീനെ നമ്മൾ അനുകൂലിക്കുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു രീതിയിൽ വരുന്നത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് അവർ ആ രീതിയിലൊരു കാരണം പറഞ്ഞുകൂടെ? ബൈബിളിന്റെ പോളിസി അല്ല. ഇപ്പോൾ കാനൻ ലോയിൽ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്, സ്റ്റീഫൻ പറഞ്ഞതുപോലെ 30 വർഷം അൺഇൻറ്ററപ്റ്റഡ് ആയിട്ട് ചില പ്രാക്ടീസുകൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് അക്സെപ്റ്റബിൾ. സോ കോട്ടയം ഡയസിസിൻ്റെ കീഴിൽ അതുകൊണ്ടാണ് 4 പ്രാവശ്യം കോട്ടയം ഈസ് ടോളറേറ്റഡ് എന്ന് ഇൻ റൈറ്റിംഗ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് സമയം പോകുന്നു. ഈ ബൃഹൻ കമ്മീഷന് മുമ്പായിട്ട് 2000 മുമ്പായിട്ട് ഒരു കമ്മീഷൻ വന്നിരുന്നു നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ ഡിസ്കഷൻ. ആ ഡിസിഷൻ നമുക്ക് അന്നെതിരായിരുന്നു. പക്ഷേ 2000 ജോൺ പോൾ പാപ്പ കോട്ടയത്ത് വന്ന് താമസിച്ചപ്പോൾ ആ സമയത്താണ് സ്റ്റാറ്റസ് കോ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തത്. അതായത് അന്നത്തെ കമ്മീഷനെതിരായിട്ട് അദ്ദേഹം തീരുമാനമെടുത്ത് യു കണ്ടിന്യൂ ദ സ്റ്റാറ്റസ് കോ ഓഫ് കോട്ടയം. ഇങ്ങനെ 4 പ്രാവശ്യം നമ്മൾക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് പോപ്പുമാരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് somehow we need to get connected to കോട്ടയം. മനസ്സിലായി? അതാണ് ഇത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ ഒരൊറ്റ ചോയ്സേ നമുക്കുള്ളൂ. Let me add one more important thing that I forgot to mention in my presentation. In 1986, or maybe I mentioned this in 1986, when Pope John Paul II visited Kottayam, 2 major things occurred. One, he stayed with the Bishop of Kottayam, but more importantly, for the first time he inaugurated the Rasa Kurwana, or the liturgy, the Syriac liturgy. And as you recall, I mentioned Pope Pius the 12th in 1954, I want to say it was May 12th or something, I showed it earlier, had very clearly articulated that the Syriac liturgy was brought by our forefathers from Mesopotamia and Edessa. The only people who came from Mesopotamia and Edessa was our forefathers. Okay. So Rome understands the importance of the church. I think our biggest takeaway from this whole thing is we have to have 1 or 2 goals as a group and approach Rome, not by letter writing campaign, not by shaming the bishops, but by making sure that we also have the territorial bishops along with us, so that we can achieve our goal of having the connection with the Kottayam Archeparchy. Thank you.
മിസ്റ്റർ ചമക്കാലയ്ക്കോ അതല്ലെങ്കിൽ ഡോക്ടർ പോട്ടറിനോ എന്തെങ്കിലും അഡീഷണൽ ആയിട്ട് പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ പറയാം, ഒരു വൈൻഡിങ് അപ്പ്. I would only just say that we should be looking at various organizations that are trying to fight for our cause in a positive way, whether that be KCCA, whether that be the association, whether that be KSS, whether that be the Oceania Association, but we all should have a clear-cut goal and a strategy and not have individual strategy. And that's where probably the organization like DKCC, under a very efficient president right now, I think he's from New York, should take that kind of leadership and form these kind of committees. Now, I'm more than happy to help anyone. I do not want to be in any committee, but I would like to see us having a clear-cut strategy, an agreement, and then also work with the territorial bishop. We have to accept the territorial bishop, whether we like it or not. If we are in the US, we have to accept Bishop Angadia. When I was in Kottayam, I was, after I had a discussion with the KCCA president, I kind of threw this to Bishop to Modakata Pidava. I said, it would be great to have Cardinal Sandri, or at least the Archbishop Cyril Vasil, be invited to the next KCCA convention so they can see the pulse of our people, the closeness of our people. And one thing he recommended was the Oriental congregation will not come for an official visit if they don't get the invitation from the local hierarchy. Who is the local hierarchy? Bishop Angadia. So if we are not going to invite Bishop Angadia and don't recognize him, then we are back to square one. We may not like this, but that is a fact. We have to accept it. Thank you. സ്റ്റീഫൻ പറഞ്ഞതിനോട് ഒരു കാര്യം ഒന്ന് കൂട്ടിച്ചേർക്കുകയാണ്. ജ്ഞാനായ സമുദായത്തിൽ നിരവധി സംഘടനകളുണ്ട്. ആ സംഘടനകളിൽ ചിലതിനെയൊക്കെ നമ്മൾ റാഡിക്കൽ ലിബറൽസ് ആയിട്ടും ചിലരെ കൺസർവേറ്റീവ്സ് ആയിട്ടും മോഡറേറ്റ്സ് ആയിട്ടും പിന്നെ ചിലരെ തീവ്രവാദികളായിട്ടും പോലും ചിത്രീകരിക്കുന്ന ഒരു രീതി കണ്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ നമുക്ക് ഈ എല്ലാ സംഘടനകളുടെയും ആവശ്യം എവിടെയുണ്ട്, പ്രസക്തിയുണ്ട്. അവരാരും തീവ്രവാദികളല്ല. അവർ ബിഷപ്പുമായി ഒത്തുചേർന്ന് പ്രവർത്തിച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നേടിയെടുക്കാമെന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പുണ്ട്. താങ്ക് യു. ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തിക്കോളാം. മണി 3 പോകുന്നു. ഒരുപാട് പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ നടക്കുന്നുണ്ട്. അമേരിക്കയിൽ പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്ക് നമ്മുടേതായ പള്ളികൾ, ഇടവകകൾ, ഫൊറോനകൾ, റീജിയൻ എല്ലാം നടക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ നമുക്ക് ചലഞ്ചസ് ഉണ്ട്. അതാണ് ഇപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് സിനാറിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുപോലെയുള്ള ചർച്ചകളാണ്. നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചെറുവാരി ചെയ്തിട്ട് യാതൊരു കാര്യമില്ല. അതുകൊണ്ട് സ്റ്റീഫൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഈ ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലുള്ള ജ്ഞാനായക്കാരെ എല്ലാവരും, ലീഡേഴ്സ് ഉണ്ട്, അസോസിയേഷൻസ് ഉണ്ട്, ബിഷപ്പ്മാരുടെ എല്ലാവരും കൂടിക്കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് വാട്ട് വി വാണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു ഡിസിഷൻ എടുത്തിട്ട് മുമ്പോട്ട് പോയാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ സഫലമാവും. ഇത് അറേഞ്ച് ചെയ്ത പ്രസിഡന്റിനും അസോസിയേഷൻ്റെ ഭാരവാഹികൾക്കും പ്രത്യേകം നന്ദി പറയുന്നു. ലോകത്തിലെ എല്ലാ ഭാഗത്തു നിന്നും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് നന്ദി പറയുന്നു. ആൻഡ് വി ഹോപ്പ് വി മെയ്ഡ് സം ചേഞ്ചസ്. ആൻഡ് സ്റ്റീഫൻ ഹാസ് ഡൺ an excellent job, in-depth study with all the documents, and he still have that. Those documents can be used in further negotiations with anybody. So Sujit, thank you very much. Bye-bye. One last statement. I just want to show the canon law related to customs. And if you can read here, a custom contrary to the current canon law, which is part from the canon law, obtains the force of the law. So our custom, even though it may not be in favor of the other, not be approved by the other canon laws, it obtains the force of the canon law if it has been observed for 30 continuous complete years. Only a sanitary or immemorial custom can prevail over a canon which contains a clause forbidding customs. So these are some of the things that Rome clearly understands why they can't abolish, suppress the Kottayam diocese. So it is a poor choice of word when they said we are tolerating what is happening in Kottayam. They have no other choice.
Thank you. And I do appreciate all the KCADFW executives, the National Council members for taking the effort in presenting this. As I concur with Mr. Chamakala that these kind of education sessions, question and answers are very important because we need to clarify a lot of things. You know, we should not be labeling people as a church person or a KSS person or a Kana person or a KCCNA person. If someone is truly interested in furthering the cause of the Knanaya community, please welcome them. There may be difference of opinion, but please welcome them. Thank you. On behalf of the moderators, Joyce and myself, thank you all for staying out here and asking questions. I hope we gave everyone an opportunity to ask questions. And I know it's been almost 3+ hours, so it's been a long time, and I think we need to conclude because the Cowboys game is about to start and I need to go watch the game. And I'm going to go ahead and hand over to Sanish. Thank you. ഫോട്ടോ ഫാക്സിന് മുമ്പ് ഒരു കാര്യം ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ. സ്റ്റീഫൻ പോട്ടോർ പറഞ്ഞു നമ്മൾ കുറെ ഫാക്ട്സ് ഉണ്ട്, നമ്മളത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ. പക്ഷേ അതിനകത്ത് ഞങ്ങൾ സാധാരണക്കാരായിട്ടുള്ള ഒരു വിഷയം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോഴും പിതാവെ എന്ന് വിളിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്, അത് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, നമുക്ക് വേണ്ടത് മൂലക്കാട്ട് പിതാവിനെ, അങ്ങാടിയത്ത് പിതാവിനെ പിതാവെ എന്ന് വിളിക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഫീലില്ല. അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സുകൊണ്ടും ഇതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഇന്നും എന്നും വേണ്ടത് കോട്ടയം രൂപയിൽ ആരും എത്രയായിരിക്കുന്നു അവരെയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അത് എന്താണെന്ന് അറിയില്ല, അത് നമ്മുടെ രക്തത്തിലുള്ളതുകൊണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് അസോസിയേഷന്റെ ഒരു നിലപാടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആ ഒരു തനിമയിൽ ഒരു രീതിയിലും വെള്ളം ചേർക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റത്തില്ല. കാര്യം വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇപ്പം പള്ളിയിൽ മെമ്പർഷിപ്പ് വേണോ, അത് കാനായക്കാരാരാണോ അവർക്ക് മാത്രം, വേറെ ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും വരാം, അവിടെ എന്ത് ആക്ടിവിറ്റീസിലും പങ്കെടുക്കാൻ നമുക്ക് വിഷയമില്ല. കാരണം നമ്മൾ ലാറ്റിൻ പള്ളിയിൽ പോയി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അതിലൊന്നും ഒരു കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷെ മെമ്പർഷിപ്പിന്റെ കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു ക്രാനായ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നുള്ള ഒരിത് ഞങ്ങൾക്ക് വേണം എന്നുള്ളത് ഞങ്ങൾ 100% 2, കോട്ടയം പിതാവിന്റെ കീഴിൽ ഞങ്ങൾക്ക് നിൽക്കണമെന്നും കോട്ടയം പിതാവിനെ തന്നെ മനസ്സുകൊണ്ടും പിതാവെ എന്ന് വിളിക്കണമെന്നുമാണ് ഈ ഡാലസ് ക്രാനായ അസോസിയേഷന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആവശ്യവും. അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ എത്രയറ്റം വരെ പോകാനോ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാനോ നമ്മൾ തയ്യാറാണ്. അങ്ങനെ മാത്രമേ അത് നടക്കൂ എന്ന് പറയുള്ളൂ. ഇനിയിപ്പം വോട്ട് ഓഫ് താങ്ക്സിലോട്ടാണ്. അപ്പം നമ്മളെല്ലാവരും ഇവിടെ അറിയുന്നവരും അവർ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഉള്ളവരുമാണ്. എങ്കിലും ഇത്രയും വലിയൊരു എഫേർട്ട് എടുത്ത തിയോഫിനങ്ങളും സ്റ്റിമിലങ്ങളും അവരോട് പ്രത്യേകമായിട്ട് ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയണം. കാര്യം ഇതൊരു ഹീറ്റഡ് ഇഷ്യൂ ആണ്. ആ ഒരു ഹീറ്റഡ് ഇഷ്യൂ ധൈര്യപൂർവ്വം വന്ന് ഫ്രണ്ടിലോട്ട് വന്നത് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ, ഒരു ഓപ്പൺ സദസ്സിൽ പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ, കാരണം എല്ലാവരും സോഷ്യൽ മീഡിയയും വാട്സപ്പും മാത്രം ഉപയോഗിച്ച് മുഖം കാണാതെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ മുഖത്തോട് മുഖം നോക്കി കാണിച്ച് ഇതിന് ഞങ്ങൾ റിയലി അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. പിന്നെയുള്ളത് ടോയ്ലറ്റ് ഇത്രയും ദൂരത്ത് നിന്ന് വണ്ടി ഓടിച്ച് നമ്മളിവിടെ വന്നു. കാരണം ഇവരൊക്കെ നമ്മളിപ്പം എന്ത് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരുടെയും ഉദ്ദേശശുദ്ധിയൊക്കെ ഒന്നാണ്. ക്രാനായക്കാരനായിരിക്കുക, ക്രാനായക്കാരനായിട്ട് മരിക്കുക എന്നുള്ള ഒറ്റ ഉദ്ദേശമുള്ളൂ എല്ലാവർക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പുള്ളി അവിടുന്ന് ഇവിടെ വരികയും ഇതിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്ത ടോയ്ലറ്റ് വളരെ താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഇനിയുള്ള നമ്മുടെ മോഡറേറ്റേഴ്സ് ആണ്. അവർ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാവർക്കും ഒരു പേടിയായിരുന്നു, ഇത് ഒരു ഹീറ്റഡ് ഇഷ്യൂ, ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഒന്നും ഇതാക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഒരു കുഴപ്പവും കൂടാതെ ഇത് നടത്തിയതിന് മോഡറേറ്റേഴ്സിന് പ്രത്യേകം ജോയ് പല്ലാറ്റപുരത്തിനും ടോം ചേന്നകാരനും പ്രത്യേകം നന്ദി പറയുന്നു. അതുപോലെ നമ്മുടെ രഞ്ജിത്തും നമ്മുടെ ബിജോയും എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി പറയുന്നു. നമ്മുടെ ഈ പരിപാടി കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നവർക്കും നമുക്കിവിടെ ഹാജരായിരുന്നവർക്കും എല്ലാവർക്കും ഡാലസിലെ എല്ലാ ക്രാനായക്കാർക്കും നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ പരിപാടി കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നു. താങ്ക് യു സോ മച്ച്.